No se escucha, Jan. Tu micrófono, Jan. ¿Quién va a hacer la presentación al principio? ¿Sos un poco vos, Carminda, y después quién habla? ¿Cómo estamos? Vamos una vez porque estamos en vivo. Vamos, Bienvenidos, sí. bienvenidas a todo el mundo a este Foro Social Mundial. Rosy, te cedo la palabra. Gracias. Bueno, sean todas y todos bienvenidos a esta locura que estamos organizando desde el grupo facilitador del Foro Social Mundial. Estamos lanzando una marcha mundial de 24 horas para conectarnos con diferentes regiones del mundo. Esperemos lograrlo en términos técnicos y en términos políticos también, o sea, que podamos luchar, compartir de las luchas y de las esperanzas también, de las denuncias que tenemos y de las esperanzas que tenemos también en estos territorios. Como ustedes saben, queremos escuchar a los movimientos, están totalmente invitados. Ahorita en esta primera hora contaremos con el apoyo de intérpretes para quien guste sumarse al Zoom y escuchar, y vamos a tratar de en breve subir las diferentes interpretaciones también. Entonces sean todas y todos bienvenidos a esta sesión. Carminda. Muchas gracias, Rosy. Creo que lo que es importante para empezar es reconocer todo el trabajo que ha sido hecho desde que empezó justamente la idea del Foro Social Mundial Virtual. Ha sido un trabajo voluntario llevado por mucha gente en diferentes países del mundo. Una fuerza muy poderosa de hombres y mujeres que han estado trabajando para que este foro sea posible, ¿no? Es imposible nombrarlos a todas y a todas, pero creo que ese reconocimiento hay que hacerlo, ya que esto demuestra también la potencia de la sociedad civil mundial hoy en día. Y bueno, entre ellos tenemos a Ian, que está aquí presente. Ian, tal vez quieres decir unas palabras en este comienzo del Foro Social Mundial. Sí, buenos días, bienvenidos a todas y todos. Peut-être que je vais parler français pour un peu varier les langues dans ce forum qu'on veut international. Cette idée, elle est effectivement un peu folle de ce 24 heures show. On veut essayer de rassembler en très peu de temps, de façon principalement bénévole et un peu amateur, en apprenant chaque jour, en apprenant à travailler ensemble, en apprenant à partager, avec débat bien sûr, mais avec beaucoup de haut et surtout beaucoup de solidarité. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Donc voilà, on va essayer de vous faire tous entrer, de vous faire tous parler, tous ceux qui le demandent pendant 5 minutes. On est en avance, désolé si ce n'est pas possible, on a reçu énormément de vidéos, elles ne seront peut-être pas toutes diffusées aujourd'hui. On veut privilégier le live, on veut privilégier les gens qui viennent témoigner, les gens qui sont là pour discuter, les gens qui sont là pour partager et qui sont là pour se connecter avec des gens du monde entier, parce que c'est les gens du monde entier qu'on va avoir aujourd'hui. Dans certains endroits un peu moins que d'autres, mais voilà, l'idée c'est qu'un commencement, c'est qu'un début, et on veut améliorer ça et on veut rassembler le plus de monde possible. Dans le futur, il y a beaucoup de choses à changer, à améliorer. Voilà, l'objectif, solidarité, bien sûr, contre aussi le néolibéralisme, l'anticapitalisme, contre le patriarcat. Dans ces temps, bien sûr, ces 2 dernières années ont été très marquées par les luttes féministes, les luttes antiracistes, des choses qui sont très importantes et qui vont être abordées aujourd'hui et tout le long de la semaine du forum. Voilà, on n'oublie pas non plus les luttes des peuples autochtones et bien sûr bien d'autres qui sont en difficulté, surtout en ces temps qui ont été difficiles pour beaucoup, ces temps de pandémie. Voilà, et on va essayer de vous passer la parole à chacun. Tour après tour. Et voilà, on va peut-être commencer maintenant. Est-ce que quelqu'un voudrait s'exprimer ici? Somebody want maybe to talk and share his experience, his fight, his preoccupation day after day. On est avec l'horreur du Pacifique. We are with Pacific hours. So maybe somebody want to talk and we can. I see that Mark want have a lot to say, so
welcome, Mark. Maybe you can share with us your image and your video. And I have no. Yes, Mark, we don't listen to you. Este es el desafío de lo virtual y lo lindo también de lo que estamos construyendo juntos. Tenemos aquí a Mark. Adelante, Mark. Now I'm here. I'm not prepared to put up videos or slides or anything, but I can speak. So that's why I'm coming to support Graham when Graham's turn is, and I can do that quite well. Great. It's perfect. It's what we want. Okay. Yes. So go on. Yes, Our Mark. problem is simple. They take water from the catchment, and the river stops flowing. It's very simple to understand. Muchísimas gracias, Mark, por tu intervención. Vi que Miguel Valencia también quería tomar la palabra. Adelante, Miguel. Miguel, ¿puedes abrir tu micrófono, tu cámara? ¿Estás por ahí? Vamos a ver si se puede. Silenciar ahora. ¿Ya? ¿Se puede oír? Ahora Sí. sí. Y puedes abrir tu cámara también. Es que tiene una lógica Sí. los timbres. Uno tiene que entender, dice, le ha pedido que inicie su video. Bueno, pues no sé cómo se inicia, pero aquí no se ve, pero veamos. Ya. Ok. Bueno, como ustedes se pueden imaginar, estamos cargadísimos de trabajo y voy a tener que retirarme, pero no quiero retirarme sin felicitarlos por su gran esfuerzo para hacer este Foro Social Mundial. Es impresionante el trabajo que ustedes están haciendo para que esto marche después de la enorme complejidad que esto representa. Y bueno, reiterarles mi felicitación y bueno, también preguntarles, yo entendí que empezábamos mañana con una reunión de 24 horas a las 12 del día, entonces dije reunión de México a las 5 de la tarde, pues ¿cómo es eso? La reunión de México debe ser mañana a las 12, supongo. O sea, supongo que eso no se ha cancelado y supongo que esto algún día me llegará una señal para decir conéctate a ti. Ya mandé 2 correos para que me dijeran cómo entro mañana, pero el silencio hasta ahorita. Espero que llegue alguna señal para poderse conectar mañana. Está interesantísimo pues todos los temas que se están tocando. Yo les puedo decir que pues dentro de nuestro espacio temático hay un gran interés de muchos grupos de participar. Hemos conseguido verdaderamente formidables speakers, bueno, oradores para participar en esto. Yo no sé qué vamos a hacer con tanta gente tan importante, pero esperamos que técnicamente podamos hacerlo porque cuando menos en mi caso soy un verdadero analfabeto en el tema de todas las cuestiones digitales. Ya saben que pertenezco a otra época. Entonces espero que funcione esto desde el punto de vista técnico, que podamos resolver todos los problemas. Y bueno, nuevamente, muchísimas gracias por su apoyo, felicitaciones y estoy seguro que este foro va a ser un gran éxito. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Miguel. Creo que Merrick sigue por aquí. A mí me gustaría que él nos compartiera, o sea, alguien de los que están en la sala de
espectadores quiere levantar su mano, ahí hay una manita amarilla que dice Raising Hand o levantar la mano y pueden venir a compartir su experiencia, ¿no? Si pueden venir a compartirnos su experiencia. Y Mark Merrick, a mí me gustaría que nos compartieras la lucha que ustedes, de dónde nos estás escuchando, dónde estás conectado, cuál es la lucha que estás encabezando. Yes, hello. Thank you. Thank you for inviting me to this forum. I speak to you from a place called Yarrahapini, and it is Dunghutti land. It has never been ceded and will always remain Dunghutti land. My place where I live is right on the northern rim, the northern part of Dunghutti country in Eastern Australia. So why I've been invited to speak is because we have a very big problem in this country with water. The government about 20 years ago separated water from land title and made water a tradable commodity. It can be bought and sold and owned freehold. So traders began to trade in water. And now the rivers are struggling to flow. And our own farmers are struggling to compete with overseas corporations that are buying our water. And they, of course, take the profit overseas as well. That's the financial problem. The environmental problem is even greater than that. The entire Western Division of New South Wales is becoming a desert. The only river that flows across the desert for 1,400 kilometers, the Darling River, or the Barka, the traditional name is Barka, has virtually ceased to flow. And the outcome of that is that the wildlife is dying, the lagoons and the wetlands are all drying up, and nature is failing. And also the people are failing. They're failing culturally, socially, and physically because of this. Also, the geology is crashing. The water is no longer in the air. The water is no longer in the soil. And the land is absolutely subsiding from lack of water. These things are happening because of capitalism, of unbridled, unmonitored capitalism, which exploits nature for a profit. And the outcomes are tragic. Okay. I can just remind everybody to go at the top of the chat. I was first in with my website. It's called The Vanishing River. And there's a link there at the top of the chat room there. And if you go there, you can see how Australian people have experienced this tragedy. Thank you. Thank you very much, Mark. That's true. It's really important, the fight against for ecology and against the climate change is really important. So yes, it's really part of our fight and of day per day mobilizations. And
Muy bien. Yes, Bien. Chair. Muchísimas gracias, Mark, Merritt. Y quiero decir, ¿por qué estamos aquí mexicanos hablando con compañeros que están en Australia? Creo que esa es la idea del Foro Social Mundial, de estar conectados, de reconocer nuestras luchas. Y bueno, ¿por qué no aprovechar el tiempo? O sea, si ya está iniciando aquella parte del mundo que ya es 23 de enero, podemos conectarnos, aún a pesar de la distancia, y sentir esa lucha por defender la tierra, defender el agua, defender nuestro entorno, defender la vida. Por aquí, y muchísimas gracias por esto, porque nos conecta. Graham Clark, que pidió la palabra. Entonces, Graham Clark, si quieres abrir tu cámara, abrir tu video, tu audio. Hello. Yes, Hello. we hear you. Hi. Yep. We don't see you, but we hear you. Beg your pardon? Yes. Hi, do we have a connection? I can hear you now. Yes, you are in. Okay, I'll just press share my video. Hi. Hi. Yes, good. G'day, Mark. How are you? Yeah, I'd just like to, I'm a Barkindji man and Mungilguppa. I'm from the Western New South Wales state. I'm out on Australia's longest river, the Darling River, which Mark mentioned before. And my people go back to the oldest living culture on the planet, practically, with the Mungo man and Mungo woman skeletons. But our plight out here has been a never-ending fight, and it comes back to water and desecration of our lands. And our ecology is breaking down. Not only that, plants and animals, our wetlands are dying, and the social outcomes of our people is devastating, and it all comes back to water, and it's the essence of life, and that's regarding your plants, the animals, all our living. It's and when you take all that away, it creates an absolute devastation upon our lands. And our people went down the step of economic independence, and for a very, very long period of time through native titles. But we've lost all confidence in native titles, because it gives us back the rights of fishing, hunting, gathering, and all that upon our lands and the rights. But then the capitalism takes away the water. So how can we hunt, gather, and all that when we got no water? So the system is a total failure. So we're absolutely bemused of how do we fight this, and we've been fighting for a very, very long period of time. And Mark has played an extraordinary role too, with a lot of documentations of interviews with our people all along the Darling, with the farmers, the general people and the Indigenous people. And so a lot of interviews and pictures and filming to get the message out there, what is actually happening upon our lands, because a lot of people are totally unaware. I watch a lot of documentaries on TV regarding water in other countries and Indigenous people, and it's quite devastating. And that's exactly what's happened on our land here. So our plight has been huge because of economics and our social welfare, economic independence of our people. It all comes back to water and the issues of our land, but losing our lands through government structured entities that control our people. So we're more or less fighting for a voice in the federal government, and the voice is for the traditional custodians of that region to have a say in any matter of mining and etc. and water, all that. But we seem to have no say because of the structure of state government departments, where it comes under a federal government of a native title, but then the state has the control and they set up their entities, control our people. And so everything sort of shifts in a balance and towards the government. So, and it takes away the traditional rights of our people under a native title. And that's what we're fighting against, all this here. So we could have that voice to draft up frameworks to how do we implement this, with the federal government instead of being ruled by state government departments, which is the problem that we face. It comes back to the price on water. When it became a trading commodity, that's where the disasters came and followed.
because we have international people buying up huge amounts of water on our lands. And these people have never, ever lived on the lands. They've never, ever been in farming practices or anything of the scale. And yet they can sit in an office overseas somewhere and buy up huge amounts of water. And then when a drought is, and what's happening here is huge droughts because of the lack of water, and then it forces the price of the water up. And so they can sit there and then make a lot of money by just trading that water, you know, and they do not understand what is happening on the lands that they're doing it to. It's like the Amazon with the jungles and the forest all down there being totally destroyed on behalf of big nestles and etc. And the same thing is happening with our people. So it's a very, very hard road for us. And it's a fight that we've been in for quite a long time, but we're not going to give up because things do have to change. And so the Indigenous people, especially in our region and all across Australia, do have them rights regarding the water, because that is the most focal point, is the water. And why have fishing rights and hunting rights and all that gathering upon our lands under a federal high court when the states have a right to sell off the water and give us no water? And our land was a perfect example of what happened to the Menindee Lakes with the huge cotton growers to the north that dammed the entire Darling system. And then the river went dry and the lakes, and we had massive fish kills. And so it deprived all those places of water from those massive organisations or corporations. And then practically overnight, a big mining company, they put in with the government, state government, they built a pipeline from the Murray River, which the Darling River runs into. And within 6 months, they built a 260 kilometre pipeline, massive, and they said it was to supply the town of Broken Hill, which was already supplied by Menindee Lakes because they were dried up by the cotton growers of north and corporations. And so the pipeline wasn't for the town of Broken Hill, really. Now they're opening up a massive mine south of Broken Hill. That's on my mother's land of Mungallguppa. So it's quite a shock to see the system, how it works behind the scenes, how they tell us one thing, but the opposite is being done on behalf of a corporation over there. So it's very, very frustrating for our people. And the only action we could take was just recently, we have lodged on behalf of the traditional Barkindji and the Mungallguppa, we have lodged a class action directly against the state of New South Wales regarding all the issues that our people have faced under a Native Title Act. And hopefully we can get very good leverage with this and bring out all the issues that were implemented by state governments and corporations. So it's very, very frustrating, but it left us no choice in the end. And this is the only way that we can go. And hands up, we just got the clearance from the High Court to proceed. And they told the state that they are going to proceed with this case. And it's about the identity theft of our people. And then those people who get to run our lands on behalf of state government departments. And then what happened is ILUAs, that's an Indigenous land use agreements on our lands, is signed back to the state government department. So this is what's got to stop. So our plight is very in depth of what's been happening. And hopefully we can bring out all this in-house trading, conspiracies, you name it, it's all happening. And it's a very big task, but it's been years and years in the fight, but we have no choice. And if we don't, it's the end of our people. Our people will be forced to leave our own traditional lands and move into major cities and towns. And that is absolutely disastrous again, because then it creates that social, economic, downfall. Then it creates a lot of social issues, a lot of problems. And then, it comes, your crime rate grows, and you've got to keep the people on the land because that's their well-being. And once you take away their land and put them in a city, that's where our people's downfall is once again. So the idea is, how do we fix a problem in our land? If we can have the water rights and have a say with our people, with these government departments, and negotiate with corporations, I think it'd be a lot better off for everybody involved. And as I stated before, there's no negotiations. It's all done through back doors, practically, on behalf of people that are non-traditional to that land. And so identity in that, we need to go back and look at it all and say, right, we need to deal with these people that are full traditional custodians, not the ones that are claiming that are also registered under the state government departments under a native title. It's
it is quite devastating what has happened on our land. And we've had some really good people come out and do a lot of videotaping, etc., on our lands to get the message and the voice out there with the fish kills, etc. And Mark and his team with the Vanishing River done a very fantastic job of interviewing people right along the river to get their voice and the say in the matter of what was happening, because it affects the people that live out there, but the people in the cities do not see what's happening. They have no idea until you get like the Vanishing River, what Mark and that done. When they get out there, what they do is then that gets aired, and then people can see what's really going on in the outback of New South Wales. And not only New South Wales, in a lot of other states too, they're having, lots of problems with the water ever since it's became a trading commodity. So it's quite disastrous what's happened to us. But the idea is that look at better ways to manage all this, a better way or system or structure of a framework. It's the only way that we can do it, and apply it is to the more it gets out there to expose these departments and corporations that's doing all the damage upon these lands. I think it'd be a lot better off. And it's not only here in Australia, I guess it's happening to a lot of Indigenous people right across the world. It's a plight that we have to look at. Yeah. Keep fighting, and economically our people are suffering also there, because if you become a business, then we're up against it, because it's 10 times hard to be an Aboriginal business independent here, because you've got state government departments, so it's a lot harder to be an Aboriginal business than if I was actually a European person. So our rights actually of being business and enterprises then is not actually real in Australia. We have to come under government control organisation as a one-stop shop for the government departments. Thanks, Graham. Good on you. Muchísimas gracias. Thank you. Muy importante Testimonio esa lucha, que no cese, que no pare. Un témoignage très important et une lutte qu'il faut suivre et qu'il faut appuyer. Thank you very much, Graham Clark. So yes, maybe somebody want to speak. Rossi. Yes, maybe somebody want to intervene, so don't hesitate to speak and to ask in the chat. You can ask if you want to intervene when you want. Please do it, because like testimonies like the Graham one or Mark one, they're really powerful, because we are so far each other, but we share some fights sometimes, and we need to have moments like this one to see we are not alone. We are fighting all together, and to share experience, So maybe Tiburcio Carlo Tiburcio from Brazil. So we are in this hour, we can connect people from. Saudar muito fortemente os companheiros e as companheiras da Oceania que estão nesta marcha virtual que vai envolver todo mundo, hora a hora. É muito emocionante, muito importante, mas vamos deixar a palavra para eles, para elas, e nós estamos aqui agora para ouvir, para aprender, para trocar com essas lutas. Muito obrigado. Gracias a ti, Carlos, que has sido una persona muy implicada entre las muchas, ¿no?, que han estado implicadas. Y muchas gracias a ti, Carlos. Veo también que entre los espectadores en este momento tenemos, por ejemplo, a Leonardo Viera desde Brasil. Tal vez él quiere compartirnos algo, compañero Leo. Sé también, un saludo especial para todas las personas que nos están viendo por el live stream, que se están uniendo a nosotros y nosotras. Esto va que empieza nada más. Les recuerdo que el Foro Social Mundial va a suceder del 23
al 31 de enero, por primera vez en formato virtual, y demostrando que la sociedad civil puede avanzar con lo que venga vamos para adelante. Inclusive en este contexto de pandemia, un foro social mundial está sucediendo, es una realidad. Así que adelante, compañeras, compañeros, si quieren compartir, estamos aquí para escuchar sus luchas y sus campañas, ¿cierto, Rosy? Así es, Carminda. Sí, de hecho, algo que decíamos es que estamos empezando con Oceanía para esta bienvenida a la marcha virtual, marcha global por la vida, por la vida en el planeta y por el planeta, por nuestra vida también. Entonces queremos igual hacer este diálogo, estamos conectadas desde México, de Canadá, de Francia, de Oceanía, de Brasil y de muchos lugares del mundo. También está Soledad de Chile, entonces tal vez Soledad también puede dar una palabra. Y Leonardo, adelante, te damos la palabra, te invitamos a que abras tu cámara, abras tu video. Todos. Perdón, a ver, puedes abrir tu micrófono, perdón. Abre tu micrófono, se fechou. Sim. Olá a todos, todos. É com muita emoção a gente entrar no primeiro Fórum Social Virtual, né? Mundial Virtual. Eu já participei de muitos fóruns sociais mundiais presenciais e essa é uma experiência nova. Eu estava organizando as informações para compartilhar com a minha organização, né, que é a CUT Brasil, uma central sindical, e aí eu me dei conta, nós não temos uma delegação no Fórum Social Mundial, nós temos toda a assessoria e todos os dirigentes da CUT no Fórum Social Mundial, é só eles entrarem. Ao mesmo tempo que a gente está mais contido, a gente também tem uma oportunidade muito grande de estar presente em quantidade nunca antes imaginada, né? Essa é uma primeira tentativa e ela é histórica já, né? 20 anos se passaram desde o primeiro fórum. O primeiro fórum chegou muito antes do seu tempo e agora a gente começa a amadurecer e ter a possibilidade de realmente ver esse outro mundo possível. Eu tenho muita esperança. A gente sofreu muito ano passado, esse ano também não vai ser fácil, mas a gente tem uma ideia, tem um espaço, tem um processo e agora temos uma virtualidade, né, que é mundial. E é com muita emoção que a gente começa esse fórum. Eu acho que ele é histórico, sim. Bem-vindo todos. Eu falando com as pessoas lá da CUT, o fórum não é no México, o fórum não é na Tunísia, o fórum não é em Porto Alegre. O fórum é aqui, é aí, é lá, é acolá, é onde nós estivermos no planeta. E isso tem um significado muito grande, que estamos cada vez entendendo e sentindo melhor a importância de pensarmos como um planeta, e não como este país, como esta etnia, como este grupo identitário. Eu acho que é possível a gente começar a pensar mais coletivamente, porque a solução é coletiva, a solução é feminina e masculina, a solução é a união, né? É com muito prazer que a gente está aqui representando organizações, mas representando também a nós mesmos, né? Cidadãos e cidadãs do planeta. A gente cada vez mais tem que entender que o que me afeta o meu vizinho. Não dá para eu ter vacina e o meu vizinho não ter vacina. Não dá para eu não ter energia nuclear
e o meu vizinho ter uma usina nuclear que explode e vai me afetar. Então, a gente tem que pensar coletivamente. Que bom, vamos c'est parti, como dizem os franceses, né? Partiu. O fórum começou e é histórico. Bem-vindo a todos e todas e todes. Asimismo, Leonardo, creo que de eso se trata, de sentir esa energía y decir, este foro es de todos, este foro es mundial, realmente mundial, con las circunstancias de no estamos presencialmente, pero nos estamos conectando, estamos reinventando la manera de conectarnos, también disputando estas injusticias que hoy existen, que muchos no tienen acceso al Internet, no tienen acceso a la comida ni a la casa. Y hay una gran injusticia, hay un porcentaje muy pequeño de la humanidad que tiene la riqueza del mundo. Y contra eso estamos luchando y eso lo tenemos que tener claro todas y todos. Entonces esa es nuestra lucha. La lucha es global, es feminista, es por los pueblos, es por nuestros territorios, ¿no? Y sí, hay que sumar, nunca es tarde, vamos a sumarnos y que vengan los que falten. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a pedir a Soledad que, bueno, Leo, ¿quieres decir algo? Adelante. No, que pasa que intento bajar la mano, pero no es posible, no sé qué pasa, pero no es para nada. Ok, ahorita vemos cómo lo hacemos. Vamos a pedirle a Soledad, a ver si nos quiere compartir algo desde Chile. Ay, Bienvenida, Soledad. bien, ay, no sé por qué no puedo conectarme. Sí, estás en vivo. Ay, yo no los veo a ustedes. Ahí sí, perdón, no los veía. Disculpen. Un gusto, un placer estar hoy día con ustedes en esta hazaña titánica, maravillosa de poder encontrarnos todos. ¿Se escucha bien? Estaba con problemas como con audio. Se escucha perfecto, Soledad. Adelante, adelante. Se escucha muy bien, Soledad. Como dijo antes Carminda, es verdad que todo esto es una experiencia. Lo técnico es siempre algo que nos une, pero a veces difícil de manejar, ¿no? Soledad, tu micro está cortado. Ah, perfecto, ahí. Es que, no sé, algo le pasa que se va y se viene este micrófono. Estoy un poco como desorientada con esto. Hoy día ha estado como funcionando muy extraño. No sé por qué como que dejo de verlos. Aquí te escuchamos perfecto. Ya. Adelante. Ya. Perdón. Es que no, en serio no los logro poder conectar. No sé si me alcanzan a... Quizás bueno. se fue. No sé si, Mark, ¿quieres decir algo, Mark, Merritt? ¿Querías comentar algo? Vi que levantaste la mano. Yes, thank you. I just wanted to say, it's something I didn't mention in the beginning. What's happening with water in Australia is resulting in the government, by proxy, absolutely destroying the lives of our own citizens. It seems to me that the government in a lot of countries has become an arm of the corporation. Instead of helping us, governments and government departments are just exploiting us and the environment in which we live.
So what is causing a lot of the trouble here is driven by the Department of Agriculture, the banks, the state legislatures, those things that are supposed to be helping us all to survive and benefit and take care of country are actually working against us. The biggest companies, the mining companies, the banks, the governments themselves, they're sort of locked in an unholy triad of destruction. And we need to call that out around the world. We need to all, link arms and say enough is enough, really. Thank you. Thank you to you, Mark. Maybe Jairo, you asked to speak. Maybe you want to do some words, or if not, maybe we can share in the live a video, because we are in live, but we are in live not directly from Zoom, from other ways. We use other technology for work together, because 24 hours we need a team from everywhere, and we need to be connected in a numeric place. So we can stay here all together, and the live is going to share a video. So the team, of course, maybe you can transmit one of this video, waiting to have somebody who can speak. And yes, of course, it's an occasion for us to ask you, Jairo, maybe you are here, or because I see we have some people seeing us, or you have Amanda, Ceci, Francisco, Gabriel, we have a lot of people. Leo, yes, sorry, Carmen, go on. Ian, quería darle un saludo especial a Moneca de Oro, que nos está hablando desde Mariana Islands. Bienvenida a Moneca de Oro. Tal vez esa persona nos quiere decir algo, ya que nos está hablando justamente de la zona horaria al cual está dirigido entre otras. Obviamente este es un momento de conexión, pero tal vez Moneca de Oro nos quiere decir algo. Sería fantástico. Bienvenida. Hafide buenas. Guajusti Maniaca de Oro. I'm from the Mariana Islands in the middle of the Pacific, one of the very first colonies of the Pacific. We were the first, my people, the Chamorro people of the island of Guahan, were the first to experience and have contact with European colonizers. In fact, we will be commemorating the 500-year anniversary of Magellan's landing and Magellan's visit to our islands, which completely changed our peoplehood over the last 500 years. We have been colonial subjects of different world superpowers in the Mariana Islands since then, and we are still fighting for our right for self-determination and indigenous sovereignty and rights to our land. I'm really grateful to be here at the World Social Forum, representing the Chamorro people and my islands, and calling attention to the struggles we have to protect our lands, to protect our waters, and assert our right to self-determination 500 years later, after continuous colonial oppression. Right now we are a part of the United States. Most of our lands and waters are being used for war, for testing, training, and housing of US military bases. I come from the island of Guam. I'm wearing a shirt with the Marianas Archipelago. I come from the island of Guam, which houses 3 military bases, or a third of our island. They are in the process of building a
clearing thousands of acres of natural limestone forests and building a live firing range right over our most precious source of fresh water, our Northern Lens Aquifer. And this threatened all the live fire, the lead from the bullets, which is it's going to be over 100 million bullets a year when it's activated, it has the potential to contaminate our drinking water. And the US military just keeps expanding their footprint in our air, in our water, in our seas. And we have continuously lived through this legacy, this toxic legacy of the war, of the military industrial complex and the insatiable greed of the war machine. And it's really difficult to kind of also rally our community, because our community is also very much embedded in the military. We have so much of our families are proud veterans of the US military. 1 out of 8 people is a veteran. My own father is a veteran. So it's really hard to stand up and speak out for the rights of our land and for the rights of our water and all of our other relatives while we are dependent on this US military economically and socially, and so much embedded and so much of that is also embedded in our familial history. So it's a difficult thing to untangle colonization, but the health of our own bodies, the health of our land, the health of our islands, and the health of our future really depends on it. I'm a climate change activist. I worked to do climate justice and realized that in Micronesia. And I've seen and heard stories of just how greed and dependence on foreign aid is just debilitating our communities to be sustainable for future generations. And I am so just grateful that the World Forum is calling attention to struggles around the world so we can figure out ways to be in solidarity with one another, and grateful for everyone doing the work to heal our worlds and make it so that we create something that our future generations are deserving of. Thank you very much, Monica. You went to the COP of Madrid, isn't it? Mm-hmm. What can you tell more about that? What happened? So I went to Madrid in 2019, and it was my first time going to Europe, and it was my first time being in a space with activists around the world, all kind of rallying for the same thing. And it was just so beautiful going to Spain and being a part of an indigenous group of people, indigenous caucus from all over the world who have also been colonized by Spain. So people from Chile and Mexico and all over the Americas, and myself going to the site of colonization and bringing our matrilineal energy and reclaiming some of our own personal power and our people's power, and kind of bringing that a great sense of solidarity to one another, and just really loving that our existence still exists, even through all of that trauma, even through all of that violence that we've endured over the last centuries. We're still here. We're still fighting for our people. We're still fighting for Mother Nature. And it was a really powerful, transformational experience for me to be in the People's March for the Climate with 500,000 other people, really wanting to raise awareness and hold our leaders accountable to take action, to take climate action, and to stop the fossil fuel industry from ruining our planet, and to really call to action everyone else to be more conscious of the ways that we are consuming and the ways that we are in relation with one another. So it was just a beautiful, empowering, moving experience for me. Thank you. Thank you very much for sharing your experience with us. And yeah, to remember what's important to fight, huh? And to give energy each others. Carmina, maybe you want. Sorry, Monica.
it definitely was really invigorating. A lot of the times, work of being an activist is thankless. It's not always restorative or regenerative. It's tireless. And so being in a space with all these other powerful warriors, earth warriors, and peace warriors coming together out of love for our communities and love for the places that we come from, and just pride was just incredibly important to me and my journey. And I'm sure everyone else that was there. It's just a spirit that I don't think I'll ever feel unless we have those gatherings again. And I can't wait till we gather in the Global South or in areas outside that really call attention to the struggles of people on the front lines and people who have experienced historical trauma for hundreds and thousands of years, and bring that sort of energy in spaces like that. So next step, Glasgow. Maybe we are going to meet there, and all of us give more energy and fight against the pollution, the I don't know, everything is bad in this world, and there are a lot of things really bad. There's a lot of beauty in coming together, and there's a lot of hope still, even throughout the pandemic and even throughout all of the economic depression we're feeling. It's really beautiful to be a part of networks of mutual aid, and then finding ways that we can be more sustainable and more connected to our land, and really start repairing, reinvesting, and healing, and doing that deep work of transformation. And I think COVID-19 really brought a pause to some of that and called attention to a lot of the big injustices that have been ongoing, especially in the United States, as we see the US and basically failing to come to the aid of the people, and we're seeing individualism there become its own demise. And so it's just, last year brought, it was 2020 vision of all the different injustices that we're facing and all the ways that we need to be transforming our systems so that we don't keep creating extractive ways of being, but are more regenerative with the way that we are and the way that we move forward. Yes, exactly. Mark, I agree a lot. So maybe Soledad, you want to share, Soledad from Chile, and maybe you want to share something. You can speak. Sí, ahora ya now. tengo, parece mi internet más estable, así. Sí, yo vivo en Chile, mi nombre es Soledad, vivo en Santiago. Nosotros estamos en un proceso en este momento de pensarnos una nueva constitución. Hay una suerte de dualidad, creo yo, tanto en las calles que discute de una manera a lo que se visibiliza hacia el exterior. Yo creo que una de las cosas fundamentales que se están dando hoy día es la alta represión que hay policial, ¿no? La pandemia no solo ha sido un conflicto sanitario, sino que ha sido un conflicto también de seguridad, de control, de represión, de vidas asesinadas, ¿no? Han habido muchas personas heridas, muchas lesiones. Nosotros no partimos solo con la pandemia, sino que con el alzamiento popular de octubre, donde en las calles a nivel popular se logró cambiar la agenda de gobierno. Y el costo ha sido alto para las vidas humanas, para las vidas en general. En noviembre se hace un pacto social por la paz, donde yo creo que, y estoy en desacuerdo con que haya sido así, se hizo a puertas cerradas para poder frenar la, comillas lo voy a decir, violencia que se estaba viviendo en las calles. Y lo que surge es esta posible
crear una nueva constitución y comenzamos un proceso constituyente, el cual se fue dando de manera, se hizo una votación para que fuese constituyente o mixta. La verdad es que yo creo que al final ha terminado siendo bastante más mixta. Muchas personas que son de los partidos políticos han renunciado con la finalidad de poder participar como independientes, una manera tramposa, ¿no? De volver a vivir lo que ya vivimos cuando terminó cuando, comillas, finaliza la dictadura de Pinochet, ¿no? Yo creo que nuestra época postdictatorial no ha terminado. Yo creo que la violencia con la que se ha manejado estos estados contra los pueblos han sido brutales. Tenemos ley de terrorismo del Estado. Nuestros pueblos originarios, especialmente el pueblo mapuche, ha vivido una violencia indescriptible, impresentable. Hace un par de días atrás, imágenes de una niñita de 7 años tirada en el piso, siendo aplastada por un militar, que era la hija de Catrillanca, del comunero mapuche que fue asesinado, ¿no? Llevamos 4 años ya luchando por porque quede, por la impunidad que ha tenido la muerte de Macarena Valdés, una ambientalista también. Las muertes de las mujeres han sido cada vez más violentas, más brutales, han ido en aumento. Hoy día hay un estado de muerte, un estado genocida, un estado que ha sido indolente, que ha cerrado todas las políticas públicas respecto de las personas en situación de calle. Hay mucha gente habitando en calle, mucha. Y no hay, y el Estado no ha dado respuesta y no quiere darla tampoco. Yo creo que hay una pobreza encubierta que cada vez se ha ido develando más a propósito de la pandemia, ¿no? Este es un país altamente racista, donde hace sentir a las personas que vienen de afuera, los extranjeros los hacen sentir que son el problema, ¿no? El nivel de tráfico y de narcotráfico en las poblaciones están cooptadas por el tráfico y el narcotráfico. Hay un estado narcotraficante también que extrae no solo las vidas, sino que los puertos, los territorios, nuestras aguas, las mineras. Estamos en yo creo que debemos cambiar. Es urgente. En este país yo creo que es uno de los países más caros para vivir, por ejemplo, ¿no? Uno paga por todo, por transitar, por estacionarse, por viajar. La violencia es estructural, es continua, es constante. Las mujeres las viven con mayor violencia y yo creo que este proceso constituyente, si no estamos velantes de que sea un proceso democrático, que sea real, nada nos garantiza que no sea lo mismo que vivimos en el proceso de la dictadura de Pinochet, cuando se hizo la amnistía. Y ahí tenemos que estar pendientes. Creo que no hay que soltar las calles, yo creo que hay que seguir organizados, con movimientos que nos permitan no romper ni perder nuestra autonomía, que es vital para poder sostener la presión sobre este Estado genocida. Buenísimo, querida Soledad, gracias por esas luchas que se conectan y que nos hacen de tener rabia e indignación, ¿no? Ante tanta abuso, violencia, asesinato, que lo vivimos en todos nuestros pueblos. Nos gustaría invitar a las personas que están llegando aquí a esta sala virtual de Marcha a que nos compartan sus luchas, levanten su mano. Por aquí estoy viendo ya la mano de alguien, creo que de Oscar. Vamos a
hacer lo que venga a que nos comparta su palabra. Si alguien está de la región de la que estamos hablando, de Oceanía, bienvenida, bienvenido. Y también le pedimos a los intérpretes, nos están apoyando por un ratito, entonces ya pronto nos vamos a quedar sin intérpretes, entonces vamos a avanzar aquí. Oscar, ¿puedes abrir tu cámara, tu video? Ahí está ya. Sí, ya. ¿Ya se puede ver? Ok. Bueno, primero, felicitar a todo el grupo facilitador y el equipo que han venido trabajando tan fuertemente para lograr lo que ahora se está viendo como una realidad. Me parece que hay una evidencia aquí de que se puede ir adelante y retomar y dar un nuevo impulso a este fenómeno político ya de 20 años de alcance mundial. Hemos oído ahora algunos de los testimonios de toda la problemática económica y política, sobre todo agudizada por la pandemia. Entonces, me parece que es en buen momento que finalmente se logra llevar adelante este nuevo foro con todas las complicaciones técnicas y problemas de muchos tipos, pero me parece que finalmente se logra ir adelante. Entonces vamos a estar atentos a las participaciones en los distintos temas y lo único que podría agregar para no extenderme más es que en México está todo el grupo que ha venido trabajando ya hace meses por plantear, sin que esto necesariamente signifique rupturas y desunión en el interior del Foro Social Mundial, pero sí el revisar algunos de los puntos, de los temas, de la estructura y del futuro del foro. Entonces, ese es el interés central, que tenemos un buen número de personas y de organizaciones que trabajamos por otro mundo posible. Adelante, Rosy. Gracias. Muchas gracias, Oscar, por tus palabras y por estar aquí juntos luchando por eso, por construir otros mundos posibles. Hay algunos compañeros acá en los espectadores. No sé si alguien quisiera levantar la mano o si alguien ya la levantó y no lo vi. Bueno, hay nombres que hay toda una cultura, ¿no? De los nombres. Y puede ser que algunos nombres que están aquí son más de aquellos rumbos. No sé, Rachel Evans. No sé si Rachel te gustaría compartir tu palabra. Vamos a ver, nos compartas desde dónde te conectas, cuál es tu lucha. Vemos algunos compañeros mexicanos también ahí que están luchando fuertemente también contra la desaparición forzada. Los compañeros Cerezo, no sé si quiere dar una palabra. Rachel, ¿quieres compartirnos tu palabra? ¿Puedes abrir tu micrófono? Creo que está cerrado. Si no, Ian, vamos a compartir un video de los movimientos que nos hicieron llegar ahora. ¿Estás por ahí, Ian? Sí, sí, acá estoy. Sí, Rachel is really good. Rachel's very good. She'll have plenty to say. Ah, ok. Ok. A ver, Rachel, compártenos. Creo que no puedes abrir tu micrófono, ¿o sí?
Vi, sino que quizás esperando, Francisco Cerezo abrió su cámara. Buenísimo. Quizás quería compartir algo. Adelante, por favor. Con el micro está cerrado. Pues muchísimas gracias, qué bueno estar aquí con ustedes. Ahora sí que buenos días, buenas tardes y buenas noches. Pues sí, somos una organización de derechos humanos mexicana que documenta los casos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, detención arbitraria en contra de los defensores de derechos humanos en México. Y pues México ha sobrevivido ya 12 años de una guerra en contra, nosotros decimos, de todo nuestro pueblo. Tuvimos más de 500,000 ejecutados, más de 150,000 personas desaparecidas de manera forzada y detenciones, miles de detenciones arbitrarias en contra de gente que protesta por el agua, por la tierra, por la justicia, por la defensa de los derechos humanos, por una vida digna en general. Y nosotros desde los derechos humanos acompañamos a las personas que son detenidas, acompañamos a los presos, acompañamos a familiares de personas desaparecidas y acompañamos a organizaciones sociales para darles o enseñar un poco lo que es la herramienta de los derechos humanos y cómo pueden utilizarla. Es una herramienta, una como muchas otras que hay, que seguramente todos ustedes utilizan, y nosotros nos especializamos pues para que aprendan lo que es esta herramienta y vean si les sirve o no, o cómo pueden utilizarla para lograr sus objetivos, para lograr la defensa del agua, de la tierra, o por tener luz en sus casas, o incluso por tener casa, porque hay muchos que tampoco tienen casa, para evitar el desplazamiento forzado de grupos indígenas, de comunidades indígenas de su territorio. Y pues, en resumen, eso es lo que hacemos. Y pues realmente un gusto estar con todos ustedes aquí desde México. Ya vi que hay gente que está en lugares que a lo mejor jamás en la vida podremos ir, pero gracias a la tecnología podemos estar juntos y platicar un rato y reconocernos y ver otras luchas y aprender también de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Un gusto escucharte y saber que seguimos en la lucha ante tanto dolor, ¿no? Ante tanta desaparición, asesinato y muertes, familias que sufren por la ausencia de sus seres queridos, mujeres, hombres, luchadores. Entonces creo que tenemos un desafío y eso, conectarnos globalmente para sentirnos cerca, ¿no? Aunque esté muy lejos, todos los lugares donde estamos hablando, pero decir, aquí estamos, compañeros, hermanos, hermanas, para unir nuestros dolores. Y un gusto que estés aquí con nosotros. Bueno, creo que Claudia nos quiere decir unas palabras, nada más que Claudia es una compañera que es intérprete, la tengo que dejar de hacer intérprete para que pueda hablar. Permítanme tantito. Sí, quizás podemos aprovechar para agradecer a los intérpretes que vienen acá a ayudarnos de manera... Claudia, adelante. Sí. Sim, boa noite a todos e a todas. Além de intérprete, eu sou psicanalista, então eu falo em nome dos psicanalistas e dos intérpretes e dos cidadãos brasileiros. O que a gente tem vivido é um total surrealismo, um total absurdo. A gente está difícil viver, está difícil suportar, né, tudo isso. E eu sou muito fã do Achille Mbembe, um historiador camaronês, que diz que essa pandemia, a própria pandemia, é um projeto político de extermínio da raça. E a gente sabe que quem morre mais são as pessoas que ele chama que estão na zona de fronteira. E realmente,
os pobres e as pessoas que não têm casa, que não têm nome, que não têm cidadania, portanto, né? Eu fui militante da reforma psiquiátrica, sempre estou do lado certo da história, mas gostaria de assim, lembrar da Marielle Franco, que há mais de um ano foi assassinada, e o Anderson, né? Eu até tenho uma gatinha nova que eu botei o nome dela de Marielle Franco Corbusier, porque eu sinto que eu tenho que homenagear a Marielle de alguma forma, porque não é possível, né? E assim, o que mais me convence que é um projeto político é que já há motivos suficientes para o impeachment do Bolsonaro, para esse monstro genocida que é uma marionete do Trump, né? Que agora já foi também, mas enfim, e não acontece, nada acontece. As mortes continuam, as pessoas continuam morrendo. O Amazonas, eu estou me propondo a atender psicologicamente as pessoas, mas não recebo, não sei por que não recebi nenhum pedido ainda. E, enfim, eu gostaria de dizer que eu tenho um pai também que foi deputado estadual e federal e que sempre lutou, sempre foi de esquerda, era chamado de comunista, né? E sempre lutou pelo Brasil, e as pessoas diziam muito assim, que ele era filósofo também, né? E as pessoas diziam que ele ia assim, falavam assim: vão fazer xixi na sua sepultura, Corbusier, porque ele era um deputado incorruptível. O Roberto Marinho, da TV Globo, quis suborná-lo para fazer do Parque Lage, um dos lugares mais bonitos do Rio, uma sucursal da TV Globo, algo assim. E ele botou Roberto Marinho para correr, que deve estar correndo até hoje no inferno. Então, assim, eu tenho muito orgulho da minha história política. Minha irmã foi guerrilheira, ficou muito tempo em Cuba. Então, assim, eu fui candidata a vereadora pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB, em 2004. Então, assim, eu estou sempre na luta política, e eu quero dizer que eu falo também em nome de todos os brasileiros que, nesse momento, gostariam de poder falar e que não estão aqui porque não tem a possibilidade, não tem internet, não tem... E eu sempre falei pelos que não têm voz, em todos os campos de atuação da minha vida. Então, é isso. Eu queria agradecer, dar parabéns à Rose, a todos que organizaram essa marcha, esse fórum. É um desafio muito grande, é muito difícil. Eu, às vezes, reclamo muito com a Rose, mas ela sabe que é para que a gente acerte as coisas. Enfim. Muchas gracias. Muchas A gracias, Rose é Claudia, uma pessoa extremamente por tu palabra. especial, dessas únicas no mundo, né? O Tibúrcio também muito querido, Carmida muito querida, e outros que não estão aqui, né? Liege, enfim, Bartíria. Mas eu queria, sobretudo, falar em nome dos anônimos, daqueles que não são anônimos, mas eles não têm voz, eles não têm esse canal, eles não têm essa possibilidade de estar aqui falando com vocês como eu estou. Não como intérprete só, que eu sou, mas como psicanalista, como cidadã, como, enfim, uma pessoa que deseja um mundo melhor, que deseja um Brasil melhor, que não quer ver as pessoas do Amazonas morrerem sem oxigênio, né? E viva o Muchas comunismo! gracias. Viva o comunismo, porque é a China e a Venezuela que estão mandando oxigênio para o Brasil. Então, quero ver alguém ser contra o comunismo agora. Vamos lá. Volto para o meu lugar de intérprete. Obrigada a todos. Muchas gracias, querida Claudia. Vamos a dar la palabra a Rachel Evans, que ya habló aquí su cámara para hablar. Hello, comrades and friends. My name is Rachel Evans, and I'm in the Gadigal people of the Eora Nation land, and this land was never ceded, always was, always will be Aboriginal land. And I'm here to give greetings, to introduce the greetings that Green Left editors are giving to the World Social Forum Conference. So Green Left is now 30 years old, and we are a progressive, eco-socialist, anti-capitalist newspaper, and we've been printing
the stories of struggle and resistance to the neoliberal offensive for 30 years now. So give me 2 minutes, and if I could share screen, we will hear from the two Green Left editors about the situation in Australia and internationally for our side. Give us 2 seconds. ¿Nos vas a compartir pantalla? Gadigal people of the Eora Nation in Sydney, Australia. My name is Pip Hinman. I'm one of the editors of Green Left, along with Susan Price, Comrades, of the Australian-based Eco-Socialist Media Project. Comrades and friends, I'm not able to share the screen. Is this because it's a webinar? Now you can, normally. ¿Todo bien? Ahora puedes Try it compartir. again. Vamos a... Bien, chido, gracias. Míralo. Solidarity greetings from the land of the Gadigal people of the Eora Nation in Sydney, Australia. My name is Pip Hinman. I'm one of the editors of Green Left, along with Susan Price, of the Australian-based Eco-Socialist Media Project, which is committed to assisting the struggle for a better world. We aspire to paint a vision of society which is not dominated by wars, neoliberal globalisation, racism, sexism and homophobia. This year, we're marking our 30th year of hard copy production, an important achievement for a not-for-profit outlet. We've survived this many years because of the many thousands who've helped along the way, including writers, photographers, graphic artists, those who raise money for us, and many other supporters. As we prepare for the annual Invasion Day protests, the breaking news in Australia is that nearly 50 asylum seekers, Iranian, Iraqi and Kurdish people, have been freed from hotel prison after many years in onshore and offshore prisons. We know this was down to the well-organised campaign by the asylum seekers themselves in the detention centres, but also among the community. The climate crisis is another major issue in this country. Australia, of course, is the driest continent and faces drought, catastrophic bushfires and now cyclones. Australia is one of the highest per capita greenhouse gas producing countries, and yet the government is trying to get us to commit to a fossil fuel recovery. The seas are rising and it's still refusing to allow climate refugees from entering. Well, we salute all those who are struggling for a world in which the majority can take their fair share. The task ahead is enormous, and so the more we link up, the greater the solidarity and the stronger our struggles will be. Thank you. My name is Susan Price, and I'm speaking to you from the lands of the Marcha people of the Darug Nation, and I'm one of the co-editors of Green Left in Australia, along with Pip. On behalf of Green Left, we want to send our warmest solidarity greetings to you all at the World Social Forum. The COVID-19 pandemic has exacerbated existing global inequality and exposed the results of 4 decades of neoliberal attacks. And sadly, capitalism's rapacious destruction of our planet means COVID-19 will not be the last global pandemic we experience. Humanity's ability to deal with and prevent future outbreaks and begin to heal the damage to our biosphere and climate depends on uniting the power of people against corporate rule. And our challenge today is to unite our struggles across the globe for an eco-socialist future where protecting people's lives and repairing our environment are at the centre. And today this means building a climate justice movement that's anti-imperialist, anti-colonialist and anti-racist, and addresses the plight of displaced people and climate refugees. Thank you. Okay. Thank you. Thank you very much to share it, Rachel. Todo bien. And yeah, comrades, it's very good to be here and hear all of the struggle stories in different languages. And I'll sit in for a longer period, but also I'll look forward to giving a report to our comrades
around the country about the World Social Forum and the militants that have presented here. So the speeches that I've heard are very good. Todo bien, vamos a vencer el mundo por la ecología y la gente. Gracias. Gracias a vos, Rachel. Thank you very much, all of you. Maybe we can do a little break. We are going to diffuse some videos now in the stream, in the live. And yeah, take a little break for the interpreters because they can only stay 1 hour and it's almost, yes, 1 hour and a half. So can be great to a little break, and but we stay here all together and we can share, still sharing, but for the technical, they are in the back, you know, and I want to say thank you to everybody because now it's a team from Mexico, but after we have a team from India and everything. So thank you very much. You can follow this live in our website, of course, in the social networks. But yes, thank you very much. And let's hear to talk. I think the video it's on now. So yes, if somebody want to speak after and everything, we can. I say somebody who's. Y muchas gracias a los intérpretes. Thank you so much. Thank you very much, all interpreters. Sí, muchas gracias. Thank you. Bueno, puedo tal vez aprovechar, tomar la palabra para recordar que estamos en la marcha virtual del Foro Social Mundial para aquellas personas que se estén uniendo ahora al live stream. Esto va a durar 24 horas, así que va a ser una experiencia linda, que solo va empezando y que va lanzando muchísimos talleres, muchísimas conferencias, vamos a compartir experiencias también durante el Foro Social Mundial, así que les invitamos a todas y a todos que visiten el sitio web www.wsf2021.net para que puedan tener acceso a las diferentes actividades que son autoprogramadas por las personas y las organizaciones, obviamente, del mundo entero. Solo quería recordar esto. Gracias, Ian. ¿Tenemos un video para continuar? Sí, pero creo que ahí quizás alguien quiera hablar. No sé bien el nombre porque está muy ahí. Es DDYG, algo así, pero prendió la cámara. Quizás antes de largar ese video podemos escucharla. Excelente. No se oye, tiene el micro cortado. Hay que apretar el botón. ¿Puedes abrir tu micrófono? Está cerrado. A ver. Ahora sí. Ahora sí. ¡Ay, qué cosa más linda! ¡Felicitaciones! Rosa, Carminda, qué cosa más increíble. Querida Moema. Felicitaciones a todos ustedes que organizaron el Foro Social Mundial. Yo participé un poco, pero imagino cuánto ha tenido de energía y de tiempo y de todo lo demás. Entonces quisiera primeramente compartir con ustedes mi grande alegría y la satisfacción de poder estar con ustedes y desear lo mejor. Y estamos en la marcha y en todos los días después, un gran saludo, un grande abrazo. Estamos juntos. Buenas noches acá, buenos días allá, buenas tardes en algún lugar. Muchas gracias, querida Moema. Otro mundo es posible y lo queremos hacer y queremos contribuir por eso. Muchas gracias por me haber dado la palabra. Me siento muy feliz.
Querida Moema, Moema Bieser desde Brasil, una gran luchadora feminista, ambientalista, ecofeminista. Gracias, Moema. Estamos todos muy Gracias a emocionados, usted. con mucha Muchas energía. gracias al joven que te acompaña. Ian, desde Francia. Carminda desde Canadá, yo desde México y aquí vamos. Ajá. Gracias, querida. Ian, adelante. Sí, es increíble eso, ¿no? We are in so much different places. Like in my time, it's 2:30 o'clock. So it's really late, but I'm really enjoying the time with all of you. I don't know, I see a lot of people who come. Veo mucha gente que está viniendo. Quizás Veo a algunos. Sheila Checon, que está por ahí. No sé si quiere intervenir con nosotros y nosotras acá. Una gran compañera del Consejo Internacional del Foro. Vamos a ver. Recordamos que este espacio está abierto a todas las personas que quisieran intervenir también en esta sala Zoom. Por favor, si quieren tomar la palabra, simplemente la pueden levantar la mano y les damos la palabra para que puedan compartir sobre sus luchas, sus campañas y lo que están haciendo en sus partes del mundo. Tenemos a Sheila por ahí. Sheila por ahí anda, pero... También tenemos a Leticia. Leticia Vu. Ah, sí. Leticia. Bonjour Leticia. Ça va bien? Contente de vous retrouver. Là, bon, Yann, tu disais qu'il était 2h du matin de ton côté. Mais félicitations, on sait que tu as travaillé très fort comme plusieurs personnes. Nous, de notre côté, il est 8h30. Moi, je viens de rentrer chez moi juste avant le couvre-feu. Je suis en train de manger. J'espère que ça ne vous dérange pas. Puis, je vous souhaite un très bon forum social à tous et à toutes. Puis là, je m'excuse comme je viens d'arriver. Est-ce que j'étais censée répondre à une question ou quelque chose? Non, simplement t'exprimer, dire bonjour et on te souhaite la bienvenue étant donné que tu vas nous aider à animer pour dans 25 minutes environ. Mais donc là, on demande à tout le monde de partager. D'ailleurs, je le répète, c'est jamais de trop. Si vous voulez vous exprimer, partager vos idées, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui vous anime, c'est quoi les causes qui vous animent dans vos endroits respectifs. Donc voilà, c'est un petit peu ça. OK. Moi, ce qui m'anime à travers le Forum social mondial, c'est beaucoup la beauté, l'effervescence de ce forum. On peut rarement voir des instances entièrement civiles capables de réunir autant de personnes, de les faire travailler ensemble et voir autant de personnes provenant d'une aussi belle diversité, vouloir travailler vers une même action, vouloir travailler vers une action commune et prête à avoir ce rapport horizontal entre chacun et chacune et progresser ensemble, toujours en étant à l'écoute des enjeux des autres, de son voisin, de ses voisines. Donc oui, emmener ses enjeux et ses combats à nous, mais toujours à la recherche d'une meilleure compréhension de la suite des choses. Et j'ai l'impression que c'est de cette façon qu'on peut réellement progresser dans ce dialogue. Donc voilà, un peu brièvement. Merci beaucoup, Laetitia. Laetitia qui nous parle de Montréal. Alors, on invite encore tout le monde, je le répète en français, donc les personnes qui voudraient s'exprimer sont bienvenues. Voici un espace ouvert pour démontrer la diversité de nos campagnes et de nos causes. Alors, ¿alguien más quisiera tomar la palabra? Sheila está por ahí ya, creo que abrió su cámara. Tu micrófono, Sheila. Bem-vinda, Sheila. Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei, para todos e para todas. Acho que eu estava assistindo há pouco alguns vídeos que já estão disponíveis e
é muito emocionante, né? Termos essa diversidade de pessoas na mesma sintonia, né? Sonhando os mesmos sonhos e compartilhando os desejos, as lutas, o que pretende fazer e o que está engajado em fazer para construir esse outro mundo que todos nós sonhamos. É uma satisfação muito grande ver o fórum que foi tão sonhado, né? Por tantos meses sendo construído, com tantas mãos, tantos corações, tantas mentes, tanta emoção colocada para conseguir torná-lo realidade. É uma emoção muito grande vê-lo acontecendo. Acho que talvez seja o primeiro de muitos nesse formato virtual ou semipresencial, mas acho que essa possibilidade de diálogo com pessoas e contato com organizações de todas as partes do mundo é absolutamente, não sei se é absolutamente democrático, mas é muito mais, é um formato muito mais democrático do que termos que nos deslocar até os lugares, né? Além de ser mais ecológico também, na medida em que não existe todo um impacto ambiental. Então, acho que já está sendo uma experiência muito boa de viver. E é uma satisfação muito grande fazer parte disso tudo. Grande abraço para cada uma de vocês. Muchísimas gracias, Sheila. Una gran luchadora también presente dentro del Consejo Internacional. Muchas gracias por todo lo que has hecho, Sheila, tu presencia y por tus palabras, claro. Dentro de esta sala tenemos a alguien que nos está hablando desde la red de la renta básica universal. Así que lo vamos a promover aquí para que pueda compartir su video, si les parecen. Si les parece, entonces tenemos a Leo, bienvenido. Leo, bienvenido, ¿estás por ahí? Aprovechamos mientras se integran a decirles que nos mandan muchísimos saludos de varias partes del mundo, de Roma, de República Dominicana. Déjenme ver, ya perdí mis notas. Que aquí son bastantes. En el Facebook, en el YouTube del foro, nos escriben desde allá, desde Roma, desde México, desde Brasil. Están diciendo que brindan con unas cervezas y que están felices. y bueno, un poquito de música, dicen. Vamos para allá. Y bueno, también tenemos por ahí un videíto del foro también, ¿verdad, Ian? Sí. Justamente ahora vamos a pasar un nuevo video para hacer una pausa y bueno, ya ir conociendo entre nosotros. Entonces, equipo técnico, usted puede mandar el video en live y nosotros nos encontramos, seguimos acá charlando. ¿Pero lo podemos ver aquí el video también? No, está en vivo en la página del ya. sitio y está también en live en los social networks. Creo que Mark quería decir unas cosas, quizás. Mark, you También want teníamos to a say something? Leo Herbu. Leo. Que creo que también Hola, buenas quería noches. compartir. Así, adelante. Buenas noches. Soy integrante de la red humanista por la renta básica universal. Vamos a estar participando del foro por primera vez. Participamos el lunes con el eje temático de justicia económica. Y bueno, nosotros tenemos un videíto muy cortito de 4 minutos que explica didácticamente la propuesta. Así que si ustedes me permiten, en un rato lo preparamos y lo mostramos. Muy bien, Leo, bienvenido. Claro que sí. Tal vez Vale, gracias. podemos esperar que el video que está pasando en el vivo pase. Y justo después, si te parece, Rosy y Ian, no sé si les parece. Pero será perfecto, esa es la idea, que podamos compartir
pues Les de va a las gustar diferentes mucho. causas que nos animan. Bueno, cuando ustedes me digan, mi compañera Ceci se sienta en el ordenador y lo comparte ella. Muy bien. Muchas gracias. A ustedes. Ahí lo pueden mostrar, ¿lo quieren mostrar? Vamos a esperar a solamente que termine el video en el live. ¿Sí? Buenísimo. Esta canción que se escucha es la que hicimos para el Foro Social Mundial en el 2016. Voy a compartir mi pantalla para que lo vean. Y voy a compartir mi pantalla para que lo vean lo que se está viendo. Muy, muy linda, muy linda. Bueno. ¿Ahí escuchan? Sí. ¿Escuchan? No, poco. Espérenme. Bueno, después de eso viene otro video que es una entrevista. Bueno, igual está accesible a todos. Nord et le sud s'embrassent, combattant la peur. Science et persévérance germent dans nos cœurs. Première nation, partage sagesse, écoutons leurs mots. Respect pour la terre mère, respect pour nos sœurs. Outro mundo é possível, está chegando. Outro mundo está caminando. Outro mundo é possível, está chegando. Outro mundo está respirando. Let us reap an abundance of breath. From deep in our cores we plant seeds of trust. Let us make space to listen, to understand. Face to face we mend past silence, we gather hands. Seamstress these songlines of biodiversity, sow gardens of resistance to restore curiosity. Let us reactivate the source of our creativity, voices eternal, underground currents resurging. Let us transcend these capitalist fascinations, mend hearts and take a stand, nation to nation. Let oral transmission be the source of investigation. As story animates our steps, we cross generations. Un autre monde est nécessaire. Nege pawatim, nagan kiskoe gewin, gagawi no aski, big squel, peya kotowano ma, kiano. Ensemble, il devient possible. Sigue una entrevista de Mónica de Oro que estuvo acá y que asistió. ¿Quieren que la quieren que El audio no se oye. no se oye? Está muy bajito, ¿verdad? Quizás podemos cortar, Rosy, para Voy a ver entre quitarlo, sí. nosotros un poco quién puede seguir después. Muy bien, sí. Tenemos un 3-4 minutos. Creo que pidió la palabra varias gente. Nelly tiene Nelly. levantada la mano. Nelly, ¿cómo También estás? tenemos a los compañeros Leo y Ceci que quieren compartir un video.
Tenemos a Marc Marc también. Cuando ustedes quieran lo tenemos. Ceci ya está preparada ahí para apretar el botón. Leo, por casualidad, ¿no me podrías mandar el link? Porque compartir con el Zoom siempre hay problemas de sonido y todo. Lo puedo transmitir al equipo, que lo podría compartir después. Si quieres hacemos una prueba y si se corta, hacemos eso. Yo creo que va a andar bien. Y vamos a, No, a tratar de sincronizar con el en vivo también. Yo lo tengo descargado en mi PC, el video. ¿No lo tienes o sí lo tienes? Es el que compartieron en el... Sí, lo tengo. La humanidad está a un paso de experimentar otra transformación histórica debido al desarrollo tecnológico. Son muchas las voces expertas que advierten sobre la futura escasez de empleo y que estiman que en 20 años el 40% de los puestos de trabajo habrán sido sustituidos por máquinas. El capitalismo actual no garantiza un empleo para todas las personas. Okay, Y además, lo un empleo podemos tampoco ver es en- garantía de una vida digna o de una ¿Regresemos ahorita en vivo? existencia libre. La política económica reciente, reformas laborales incluidas, supone un ataque a las condiciones de trabajo y de vida de la mayoría y provoca cada vez más y más precariedad. Como consecuencia, se multiplican los despidos y el número de trabajadores pobres crece sin parar. Los efectos de estas reformas no son solo económicos. Según la OMS, en 2020, los trastornos de ansiedad y depresión serán la primera causa de enfermedad en el llamado mundo desarrollado. La capacidad de los más ricos de controlar gobiernos y mercados nos ha llevado a unos niveles de desigualdad social nunca antes alcanzados. Esta es la actual distribución de la riqueza en el mundo, donde el 1% más rico tiene tanto patrimonio como todo el resto junto. Este modelo económico y político es insostenible. Necesitamos otro camino. Y una renta básica. La renta básica es un ingreso de cantidad al menos igual al umbral de la pobreza, pagado por el Estado de forma incondicional a toda la población. La incondicionalidad conlleva muchas ventajas. Se ahorran costes administrativos. Actualmente, un porcentaje altísimo de los impuestos destinados a ayudas monetarias se utiliza para que la burocracia decida quién merece recibirlas. Evita que las personas que estén percibiendo un subsidio queden atrapadas en la pobreza, ya que podrían buscar otros trabajos para aumentar sus ingresos sin miedo a perder la ayuda por ello. Libera a las personas que perciben las ayudas de la estigmatización social. Y sobre todo, la garantía incondicional de unos recursos mínimos supone una base para que las personas tengamos más libertad y menos miedo para decidir cómo queremos que sean nuestras vidas. Pensemos en el mundo del trabajo. Los contratos de trabajo no se firman en igualdad de condiciones cuando a una de las partes, necesitada de recursos, no le queda otra que aceptar ese contrato. En cambio, la renta básica nos capacita para elegir empleos más dignos que se adapten mejor a lo que somos. También nos abre oportunidades para tirar adelante nuestros propios proyectos. Por otro lado, las personas que trabajen en sus casas sin recibir ningún dinero por ello, tendrán la posibilidad de liberarse de la dependencia material de sus parejas. En general, la renta básica nos permite llevar vidas más nuestras, donde quepan el ocio, los cuidados, el trabajo voluntario u otras actividades que no sean impuestas por la necesidad y el miedo. Diferentes encuestas y experimentos internacionales indican que con una renta básica la gente no dejaría de trabajar. En Europa, solo el 4% de las personas dice que lo haría. La tendencia mayoritaria en los humanos es la de tratar de sentirnos útiles. La renta básica es una palanca de activación de aquellos trabajos, remunerados o no, que verdaderamente nos realizan, en los que además podemos ser mejores y más eficientes. En cualquier caso, recordemos que no hay empleo para todo el mundo. Mediante impuestos. El sistema fiscal es el mecanismo fundamental que hace que la desigualdad aumente o disminuya. Con un sistema fiscal progresivo, el porcentaje de impuestos que una persona debe pagar crece a medida que su riqueza se incrementa.
Una renta básica así financiada produce una gran redistribución de la renta de los más ricos al resto de la población. Sí, los ricos como ciudadanos también cobran la renta básica, pero para que pueda ser financiada pagan más de lo que reciben. Venimos de un mundo en el que se suponía que el empleo garantizaba los ingresos. Este mundo ha quedado hecho añicos. Los pequeños retoques ya no son suficientes. Que no nos retenga el miedo. Urge repartir la riqueza de un modo que nos haga a todos y a todas algo más libres. La renta básica puede ser la oportunidad para que de una vez por todas agarremos el timón de nuestras vidas. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Es un gusto, muchas gracias. Gracias, gracias. Se fue al vivo directo. Ahora estamos de vuelta de nuevo, acá retransmitiendo en vivo. Mark, hace un momento que tenés la mano levantada, but maybe we are to try to be gentlemen and let's speak Nelly, and after it's you. It's okay? You want me to go now? No, maybe Nelly first. Nelly, can you speak, Nelly? And after you, Mark. No doubt. Nelly, adelante. ¿Voy? Sí. Sí. Hola a todas, todos. Es un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes. Soy Nelly Martínez Echartea, les estoy hablando desde la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, en mi país, México. Celebro que este foro se esté llevando a cabo con las herramientas que tenemos, con esta situación en la que nos encontramos, pero que definitivamente constituye una gran oportunidad para escucharnos, para saber que lo que pasa en mi país tiene mucha similitud con lo que pasa en muchos países del mundo, en muchos rincones, en muchos espacios. Compartimos como seres humanos muchos de los problemas que nos aquejan y también podemos en estos espacios compartir las estrategias que estamos utilizando y para alcanzar en algunas ocasiones las soluciones. Yo me dedico desde hace ya más de 30 años a la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Pertenezco al CLADEM y en este momento soy la coordinadora nacional del CLADEM México. Pero además de esta actividad que realizo pues todos los días y de las acciones de incidencia que implementamos, de las acciones de sensibilización, también acompaño las luchas de muchas poblaciones de pueblos originarios en el estado de Oaxaca que luchan por preservar, por conservar ese legado histórico que les han heredado sus ancestros y que con el avance de las políticas neoliberales y el avance del capitalismo han tendido a acabar con esa reserva histórica que ellos defienden. En el país hay innumerables pueblos que están luchando contra la tala inmoderada de los árboles y contra las compañías mineras, las concesiones que el gobierno otorga a compañías mayormente extranjeras. En el estado de hemos tenido una invasión de compañías canadienses que obtuvieron permisos para la explotación minera hace algunos años y que continúan con esa intención de seguir avanzando y seguir explotando ese caudal
de riqueza que existe en las minas y en el subsuelo mexicano, y en particular en el subsuelo oaxaqueño. Quiero terminar mi participación con un fragmentito del poema Jaime Torres Bodet, que dice: un hombre muere en mí siempre que un hombre muere en cualquier lugar, asesinado por el miedo y la prisa de otros hombres. Bueno, como soy feminista, cambiaría yo la palabra hombre por mujer, pero mejor diríamos que un ser humano muere en mí cada vez que un ser humano muere en cualquier lugar del mundo. Es un gusto saludarles. Muchísimas gracias, Nelly. Mark, is your... Sigues tú. Yes, thank you. Thank you, Nelly. Thank you, Nelly, for telling us that story. It's a common situation. I just want to remind everybody that when we say it's a Chinese company or it's a Canadian company or an Australian company, in the end, it's just a company. It's a corporation, and it just happens to have a Canadian origin. Listen, what I wanted to talk about was, there's a lot of discussion about in the chat about constitutional reform, and countries around the world, like in Australia here, we are suffering from a constitution that was written by old-fashioned men a long time ago. And it's time to reform our constitution. And so people talking about that here are understanding that it has to come from the grassroots. It has to, we have the technology that we're using today that can actually help us make constitutions that will work for everyone, not just politicians and businessmen, but for everybody and for nature and those things that support life on Earth. There's a technique that's broadly referred to as collaborative design. Collaborative design means you take people from across the community and focus on a problem or finding a solution to something. Also, there's a thing called citizen jury, where citizens, ordinary people who are randomly selected in a community, can be brought together to talk about and learn about certain issues without specialists. You know, there may be specialists in that random group, but the people will actually workshop it out. Anyway, I just wanted to say that it's really great to hear people talking about constitutional reform, because constitutional reform is essential across the globe if we're going to live throughout this century. And we have to do it collectively. We have to do it with love in our hearts and from a human point of view. And we have to respect the rights of nature, to continue and to support life on this planet. Thank you. Thank you, Mark. So fundamental to remind the power of First Nations and all the people who are defending the land. So thank you a lot for that. Quisiera preguntar si alguien más desea tomar la palabra. Recordamos que pueden levantar la mano y tomar la palabra si lo desean. Tenemos a varias personas en la sala. Ian, adelante. Sí, quizás esperando que alguien se manifieste, podemos pasar un video. Entonces le pido al equipo técnico de esta para el próximo video que estará difundido en live, y así nos dará unos 2 minutos a ver quién le gustaría hablar y compartir un poco. ¿Comparto la pantalla del video? No, está bien. Creo que
así podemos organizarnos un poco. ¿Quién levanta la mano? Hay nueva gente que está llegando, me parece. Maybe somebody want to speak. Oscar, I see, veo que levantas la mano, but maybe some other people, Pacific people, people from Australia. I know now some people from Australia are coming, they are arriving. Other people from Australia, because of course we have Mark and Graham, and we thank you really very much for your testimonies. So yes, don't hesitate to ask. We are here and we can give you immediately the possibility to speak. Entonces, Oscar, quizás querías compartir algo. Sí, si yo quisiera comentar lo que acaba de decir Mark, sobre todo en la parte final de su intervención. Y bueno, no es un tópico nuevo, todos estamos conscientes de cómo se han ido extremando, ¿verdad? La concentración del ingreso por un lado y la pauperización de las grandes mayorías en todo el mundo. Pero tendríamos tal vez que ir un poco más allá y preguntarnos cuáles son las causas reales. Me parece que si hay una concentración de poder es porque hay una concentración de propiedad, pero no de cualquier propiedad, de propiedad privada. Y si no nos referimos a eso de manera específica y directa, podemos simplemente reiterar o repetir ideas, frases, tópicos sin avanzar mayormente. Ese es un punto. El otro, cuando hablamos de la renta básica, por ejemplo, que es muy importante, no se vincula este tema con el tema demográfico. Casi no se toca en las intervenciones que uno escucha que hay que tomar decisiones democráticamente para volver desde los organismos internacionales, multilaterales o desde las organizaciones civiles y los movimientos sociales de todo el mundo, cómo vamos a tocar este tema. Por un lado, enfrentar la propiedad privada y devolver a las poblaciones, a las sociedades, los bienes comunes. Y por el otro lado, al tratar los asuntos demográficos, pues ya se ha dicho aquí que la mayor parte de la gente se dice que en 20 años, en 40 años, el 40% de la labor se hará con medios tecnológicos y no con mano de obra como la conocemos hasta ahora. Entonces, estos dos temas, propiedad privada y demografía democrática, creo que deben de ser incorporados. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Carmina, adelante, perdón. No, quería también agradecerle, realmente importante, y también reconocer lo que dijo Mark un poquito antes. So I will say it in English because, or was it Mark, I think, that was speaking about the extractivist, or was it someone else? I don't remember, sorry, but the extractivist companies coming from Canada. This land where I live here, and that is unceded First Nations land also, and but at the same time we are producing most of the mining companies here in Canada that are doing very bad things in the world. So I think it is important to recognize that also from within, and for you to know that there are people also fighting here for things to be better.
and thank you for everything you're doing. Creo que Ana Paulina quiere hablar. Vamos a ver si le podemos dar la palabra. Mabubayan, Jadai Buru Nigana Yaro, Ngayu Imara Waramanan, Ngai Manda Jara Nigana Nganga, Ngai Nganga Marawara. Good morning. Thank you for the opportunity to share and come in on Mark's tail end of his conversation, but I am a traditional custodian of the Fitzroy River and I live in the Kimberley region of Western Australia. And in the last couple of years, obviously we are not in any post-colonial framework. We're still very much living in a colonial paradigm. About 2 years ago, 9 separate Indigenous nations came together to stand in solidarity for the Fitzroy River because we believe it is a sacred ancestral being. Not only does it have a right to life, it has a right to live and flow. So all of our cultural spirituality, our economy, everything is built into having that living river stay alive and as part of our world. So one of the things that Mark talked about was the rights of nature. And my background is I'm a biophysical and social scientist, but firstly, I'm an Indigenous scientist. So one of the things we've done as a nation is we've come together and formed a council to stand in solidarity and unity to protect our river. We have dreams and visions of what the new economy can be, should be, must be. And so we've been developing a website which has got a lot of information on, but one of the things is we are looking at how do we decolonize, how do we perceive freedom from a colonial framework to what is the concepts of freedom that we dream, not what the government imposes on us. So we have been working, I have been writing extensively across the globe, looking at first law of the land, not law of man. And what we're saying is that as Indigenous Australians, we've been managing our cultural landscapes, our estates from the beginning of time, and we're over the 150 years of colonisation, and we are looking to partner with a whole range of people in regards to building the future from our perspective and not the colonial perspective. Now, one of the things about earth jurisprudence or nature's rights is that that movement has actually been led by Indigenous people across the globe. And so what we're saying is that we want to look at legal pluralism. How do we change the laws, Crown laws, the laws of this land, to sit with complementary first law of what we bring to the table? It's not a competition, it's actually complementary. So a lot of the work that I've been writing at and publishing extensively is from that perspective. First law of the land, how does it sit with Crown law and how does it sit with the Commons? So that's a lot of work that we're doing. And so despite all these nations coming together and saying, we've got a plan, we've got a dream, we've got the potential to build our own economies and have freedom, we still have our government coming with invasive, unjust, exploitative development that we believe will cause foreseeable harm. And so what we're saying as Indigenous people is that we have a story of transformative change at multiple different levels. But what we are seeing is that the government is not paying any attention to what we are saying and just continue to collude through collusion and corruption with the multinationals to not only disadvantage Indigenous Australians, but our fellow Australians. So our dream is for a collective world. We see our fellow non-Indigenous Australians as part of our family and part of our due diligence to care for them and to care for the environment and particularly to look after our sacred river. We are very concerned that 2/3 of the world's rivers no longer flow, that water is becoming the new gold, that the new wars will be fought over water. And so what we're up against is a colonial paradigm that is still very, very invasive, but only serving the predatory elite. There is a false concept that this money is going to trickle down to the people in the community. It does not. Most of it goes offshore. So we have created an amazing website. We are connecting nationally and globally. We need each other. And I just want to go back to the point before I finish.
what Mark talked about. The freedom of this nation from a non-Indigenous perspective is dependent on the freedom of Indigenous people. So we're just about to come into a phase where people are talking about Australia Day. And on Sunday, there will be an amazing featured article in one of our big papers with Indigenous people talking about what our dream is for Australia Day. And I put a little article in there and I said that we as a nation need to redefine who we are in modernity, because we still under the illusion and living under a constitutional monarchy. So I agree with Mark, and many other people do so as well, is that it's time for Australia to wake up and really look at what does freedom mean, not just for Indigenous people, but freedom as our nation. So from that perspective, I work at multiple levels. I work nationally, locally, regionally, and globally, and have an extensive network and publishing extensively. As I said, I'm a scientist. I have just submitted my second PhD all about what I'm talking to you. So my work is published, it's out there in the field. I would like to share it. But most of all, I just love the idea that we can share through our stories as Indigenous people what's happening, because when people look at Australia, they go, oh, that's a very affluent country. It's all wonderful. It's all good. But where I live, the majority of my people don't even have access to clean drinking water fit for human consumption. So we are heavily impacted on because of our subsistence living. We rely on our environment for our food, for our medicine, for our spirituality. It is our home. And so there's very, very interesting stories that are coming out of Australia where Indigenous leaders like myself are mobilizing on a unity pathway of collaboration, cooperation, sharing information, because we believe that we need ancient wisdom, Indigenous knowledge to right-size the planet. And lastly, the Extinction Rebellion people. Someone said, oh, you know, if the humans are so stupid that we will befall our own demise, the Mother Earth is an amazing system. It will revive and right size. And I said, yes, Mother Earth is powerful. She can heal and transform herself, but she will be lonely without the vibrations of human beings. And so as human beings, we have to be brave. We have to challenge the systems. We have to dream new dreams. And it is the Indigenous wisdom that will be really critical to the survival of our planet. And I thank you all for connecting today. But Australia is a very, very tricky place. But we do this with love in our heart because we come from a culture of peace. But having been colonized for 150 years where I live, we also understand the strategies of war. And so the other day I was on a very brief conversation with other Indigenous people around the world. And what they're saying is that nation states are only listening to Indigenous people if we bring civil action or strategic litigation. So for us, legal strategy is the last resort, but sometimes it may need to be the first. So tonight I'm having a conversation with other senior Indigenous people about it may be time to look at when is the world going to look at, we are the oldest living culture in the world. We recently blew up 46,000-year-old cave, which is the first form of human thought. We need to see Indigenous people as coming from wisdom, coming from knowledge, coming from science. So thank you very much. Thank you. And much love in my heart, but it's great to hear you all. And my work is published. I really will post up our website because I think you need to look at what we are doing here on the Fitzroy River. And thank you very much, Ian, and all of you for allowing me to come on. Thank you. Mabo Bayan. And Pollyanna, I think we have to thank you for all you just shared with us. And I think, as you can see, there were a lot of reactions to what you said. And I think many people want to join you also in what you're doing. It's an example, it's a model, because the situations you are facing here in Australia is the same situation we can see in many other countries. And it's so encouraging to see that some groups
and you are able to do such progress in this sense. And yes, I see in the comments that many people feel really empowered by what you said. And I think that's one of the goals also of this forum. And yes, please share with us the information and share with us the website on the chat if you're comfortable with that, because I think many people would like to have a follow-up with this. And if you want to share any further information, please do so also, please. And since there were a lot of reactions to that, I was wondering if anyone would like to answer directly to Aunt Pollyanna, to what she just said, or would like to share something related to this. I'm going to see if there was anybody who raised his or her hand. I see Graham Clark. Please, Graham, you can share with us. Kelia quiere hablar, pero déjamela hago para que pase. Maybe we can, maybe Graham can speak between. Kelia, do you speak? Do you want to speak, Kelia? Graham, you're muted. Graham's yes. muted, he doesn't know. Can you hear me now? Graham. Yes, now yes. Yep. It's what Anne was just talking about, Mark, and that's the plight that we've faced for vast periods of time. It's the structure of our people, which we wanted to go back and structure with our elders and talk to them to structure our own format of how do we go forward. One of the biggest hurdles that we do face is a system of state government departments. We do know how to run our land, how to manage our land, as we've done for thousands and thousands of years. But to use the resources of water, etc., and all that is another part of resources, to be a part of that. It's being denied those rights under state departments is the biggest problems that we face. We've always spoke about how can we fix our problems, and especially with the environment, and work with the environment, which our people have done for thousands and thousands of years. And it seems that we keep constantly getting these layers upon layers that are put in front of us by state government departments. And to break down them barriers is the biggest plight and fight that we are facing at the moment, is for our people to move forward. So it's the constant battle that we face is that entities are put up before us and we say, no, we want to go down this line. So our voice is not actually being heard. And if they give us a chance, we can do wonders for our land and to go back and start protecting that environment, because we've had, when I've had disputes with a lot of ministers in government departments, I've always stated that nobody here is speaking on behalf of the animals. And a lot of animals have been desecrated in my area, and especially with the wetlands, because our wetlands is a major part of our land, because the water, we've got a salt table underneath, and the wetlands before the river systems is the ones that keep the salt levels down. If you don't, the river's like a big kidney. And with the desecration or the taking of all the water out of our lands, what happens is the wetlands die. And then the wetlands is not the filter system for the salt water. So slowly the rivers become salty and salty. And we've had huge areas on our land where we've lost huge, beautiful wetlands because the salt levels rose dramatically due to the system that was set up by Europeans with, we'll store water here, but they didn't look like the overflows, which was natural wetlands, were then blocked off. And when they died, it's created a huge mess back for the river systems. And ours have got to go back to that plight of, our well-being is coming back from the river and the land itself. And as Anne said, we've been living on these lands for thousands and thousands of years. So we do know how to manage it and implement what we do today to be a part of that, to help the future generations of our people. It comes back to being denied this through these state government departments and the layers and layers that are put upon us.
And then they use a word dysfunctional. No, a lot of our people are very, very well educated today. And the thing about it is that word dysfunctional, I like to throw it out the window. The reason why, because our people are not actually dysfunctional. It's just a common term word used by government departments to the federal government departments, which creates that it's got to stay under a system here. So it's still a battle, but that's where we are not actually dysfunctional. And what we need is for them to look at us and work with us to say, right, what can we implement on your behalf? What can you bring to the table? We have a lot to bring to the table, but for some reason it's always sidetracked here and say, we'll deal with these structures here. And then the body is up through this water organisation or whoever here. But our plan now is with our people is to come back together with two very strong nations, is to connect and then to take that forward on behalf of our elders, because our traditional elders are not being heard here. And we found that a lot of the people in dealings with government departments are not traditional people from our land under a native title. So that creates another problem there. And so what we also face too is identity theft with our people. And it comes back to who are the traditional custodians of our land. And for years and years, we had all these people that are representing our people, but not traditionally from our land. So we noticed that we're having ILUAs, which is an Indigenous Land Use Agreements, being signed back through these organisations. So we need to go back to these traditional people. The plight for our river systems is the most crucial, and that's especially with the economic side of it, because we do know how to utilise the water and into our economics in the future for these younger generations to come. And that's what we face today, is that plight. Yeah, thanks. Thank you so much, Clark. I think what you just brought here as a conversation is indeed so important and so important. And I also see the link with what Anne Pollyanna just said. And by the way, if you go a little bit up in the chat, you can see that Anne just sent us all the information about her initiative. I will just send it back in the chat since I think it's a bit far. Thank you for that. Thank you again, Graham, for this. And I would like to rebound on what Carminda just asked in the chat to know if there was anyone from the Pacific in the audience that would like to raise his or her hand to talk about it, or maybe if anyone would like to answer to what Clark just said. I'll see if there is any hand raised. Laitita, in this moment, yo me voy. Yo me salgo de la... Los voy a seguir por otra vía. Tengo que terminar algunas cosas para mañana. Y estamos aquí, seguimos en la lucha. Muchas gracias a todos y todas, y seguimos conectados. Se queda Ian, te quedas tú, te queda Laitita, te queda todo el equipo técnico que está construyendo este bonito proceso global. Vamos a solidarizar la lucha. Muy bien, muy bien. Rosy. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Rosy. Hasta luego, hasta luego. Gracias, Rosy, gracias, muchas gracias. Descansa. Vamos arriba. Gracias, Rosy. Hasta luego. Thank you, everyone. Thank you, Rosy, and thank you for all the other people who work so hard, by the way, to be present here. And also thank you to the interpreter who worked really, really hard, but in the shadow. So, yes, Carminda, go. No, I was going to do the same thing that you continue inviting all those people who are in the room to please raise your hand and share with us
your struggles, your ideas, and I would like to take the opportunity to thank again Ana Poelina for her powerful voice and the voice of a woman that, wow, you're so inspiring. Thank you so much for your words. Is there someone else from the Pacific that would like to take the floor? We would love to hear you, and if you're not from the Pacific, that's okay too. Estamos haciendo un diálogo intercultural en este momento, así que también bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que estén aquí, que quieran compartir. Les recordamos que estamos en la marcha virtual del Foro Social Mundial. Vamos a estar aquí durante 24 horas retransmitiendo. Tal vez puedo tomar un momento para recordar que mañana tendremos un panel de apertura también que será en el marco del Foro Social Mundial y bueno, y de la marcha sobre todo del Foro Social Mundial, en el cual estarán presentes personas bastante extraordinarias, personas que entre ellas pues son parte del Consejo Internacional. Tenemos al ambientalista Ashish Kotari, tenemos a la gran mujer Aminata Traoré desde Senegal también, que nos estará compartiendo algunas palabras, y bueno, varias otras personas que vendrán a compartir sus perspectivas. ¿Cierto, Jan? Sí, sí, exactamente. Pero creo que lo más... yes, I'm going to speak a little bit English. I think the interpreters are gone and like we are in the ocean time. So, and we are so agree to welcome our Australian friends and Pacific friends. So I'm going to propose to show a video. Well, not here, but in the live. And maybe somebody are going to want to talk during this time, during these 2 minutes and we have. So don't hesitate. And yeah, we are going to put a video just now. Quizás alguien se atreve a hablar. So maybe somebody want to speak. There are a lot of people like looking. I would maybe just take the moment to say that the live is being shared through the page of the WSF. So like right now we're not sharing the video there, but people in the live is seeing it. So if you want to see it, you can by clicking on the link that I just shared. And Ana Poelina, if you want to talk a little bit more about your, well, all your knowledge, it would be amazing to hear you again if you feel like sharing a little bit more. And of course, all the other friends that are here, don't hesitate. I will say something. On my website, just Ana Poelina, excuse me to interrupt, because you're not live right now, so maybe you can just wait a few minutes so we can share it on live for people who are looking into the live. We will tell you when. Jan will tell you when, right, Jan? Yes, of course. But in 1 minute, it's going to be already normally. But Ian, do you work for ATE? Yeah, I work for Attack Friend. I'm a militant. We like militants. Do you know Laurent Olek? Laurent Olek. He's come from France too? Yeah, he's in charge of the science program for ATE. Okay. I don't know him exactly, but he's a good man. So have a look because you're in ATE, he is doing a lot with Indigenous people across the globe. Mainly recording ancient rock art and doing lots of really interesting things. So yeah, he was in charge of the science program with ATE for the whole of Europe. Okay, yeah, that's so interesting. Have a look and just say hello from Anne next time you meet him. But he's a very incredible man. He's a quantum physicist, but he's also an anthropologist. You all right? And so
very, very interesting. Wow, all of that, it's incredible because it's different, really different. Well, it looked to be different, material. Okay, incredible. I'm going to see if you are in live. 2 minutes. Maybe Leticia, you want to share something? Yes, I'm sorry, I was a bit. Sorry, Jan. No worry. Either and Paulina, if you want to talk, we are in live. Yeah. What I wanted to share was on my website, our website, the Matawarra Fitzroy River Council. When you go in, there's a page called Liyan, Liyan, and that means like your moral compass, your spirit. But what happened was a filmmaker sent a message out to Indigenous wisdom keepers around the world, and he recorded 16 wisdom keepers and their message to the world in less than 5 minutes. So what I wanted to do was just to encourage people to have a look on our website and go to the 16 wisdom keepers, because it's very profound messages that people, Indigenous wisdom keepers from all over the world, have come together to give this 5-minute speech. So there's 16 of us, and it's all there and it's all professionally done. So when people have a quiet moment, it is worth them having a look at that website, going to the Liyan page and looking at the 16 wisdom keepers' messages to the world about what we need to do to right-size the planet. I'm looking now. It's very interesting. You have video testimonies there? Yes, there's videos, there's published reports, there's newsletters. It's very, very comprehensive. Okay. Do you think we can share during the walk? Maybe some? Yeah, definitely. Okay. Thank you. All of these messages are also on YouTube separately, but here you've got the 16 all together. So when people go on the website, they can see these messages. It's from, all over the world. So very, very important that people hear what wisdom keepers are saying, because it's critical to right-sizing the planet. Mm. And it's exactly what we're trying to do here, no? To have several voices from everywhere and see how all the problems are connected, no? And because we are fighting big enemies, and we need to be together because. Yeah, but as Mark and Graham are saying, Indigenous people have the answers. We have the solutions to right-size the planet. We have the solutions for the new economy. You know what I mean? So unless the voice of Indigenous people are there, we won't right-size the planet, and the planet will be lonely because we will have brought our own demise. Absolutely. Well, thank you again. Thank you so much. I think Mark has, you have your hand raised. You can go ahead if you want to add something. Yes, thanks. I was just going to ask Anne to respond. There's the state of the Barker River, or the Darling River in Australia, is that industry steals the water basically as it hits the ground, and therefore the lower Darling itself is reduced to a very ill trickle, and there's great fears that those very same forces are moving to the Kimberley to extract what they can from that region, basically via the same methods. And so right now there are teams of foreign drillers and bulldoze drivers and whatever congregating in the northern portion of Western Australia around the Fitzroy, getting ready to try to do their business. And might like to speak a little bit about what's going on in Western Australia right now. Thank you. Yeah, no, thank you for that, Mark. As I said earlier, we come from an approach of peace, but we have to understand the strategies of war.
So the strategies of war obviously mean strategic litigation, because what is happening or what is being proposed to happen to us, whether it's extraction of vast amounts of water, whether it's fracking our country to get shale gas, all of these things are invasive, unjust development. And there really needs to be a strategic litigation case around this concept of foreseeable harm. So I'm also working with very eminent lawyers who are saying that what we need is a climate justice, human rights story, particularly around water. And so, as I said, we were sort of opting out and going, okay, well, we want to try and work in a spirit of goodwill. But from the conversation I've had with other Indigenous people on the United Nations Permanent Forum on Indigenous People, as I said, it seems that the global conversation is that nation states are not listening to Indigenous voices unless there's a strategic litigation process that they do need to respond to. So a lot of the strategies we use are because we're dealing with complexity, a lot of the strategies need to be multiple. One is, how do we bring the people with us? We have a concept called wake up the snake, which means how do you wake up the consciousness of the people so that the people can realize that we're actually all being done over for the predatory elite and the multinational corporations, and that this is not equity for anybody, anything, particularly multi-species justice. And so we need to be looking at what is the dream, what is the vision for a legal strategic litigation case that can bring all of these components in? How can it raise awareness? And as I said, I am having a conversation tonight with some eminent other Indigenous scholars and practitioners, and we are seriously considering a couple of strategies, one in terms of an international case, but two, how do we get the governments to respond? And it may be through a strategic litigation case here. So we are, wanting to do this in the spirit of goodwill, but at the same time, the collusion and the corruption and the illusion of probity means that these companies are coming in on the green light from government. And so it's all part of the colonial invasive destruction. And so the elders are saying, well, we've got to use as many different strategies. One, to bring fellow Australians. Two, to bring the world with us. And whatever those strategies need to be, we need to do it. One of the elders said the other day, you came, you stole our land, you made us slaves. Now you're back for the water. What is going to be left for blackfella? So this is now what's grounding the work we do. It's multiple strategies, it's politics, it's theatre, it's multiple stories, but it is highly likely that we need two very, very serious strategic litigation cases that can set a precedence for this nation. And we are arguing that it needs to ground first law, our customary law, with commons law and common law and the Crown law. So I think it's a very, very interesting space. I tend to work in the space of, these are very big topics. We need to throw them up into the cosmos and see where they land, because while we're waiting in the waiting time, new information, new resources, new strategies, new people come to us and can form our decision-making processes in how we move forward. Where we're working with Laudato Si in terms of the Vatican, because the Pope fell in love with the Amazon and wrote a lovely love letter to the Amazon. So we're also hoping he will write a love letter to the Marawara. And we want to raise this profile because this is a very, very sacred river. And it has a real opportunity to be a model of transformational change, not just for Australia, but for the world. Thank you, Mark. Again, thank you so much, Anne Pollyanna. I have to underline the fact that I believe you speak with so much eloquence. I don't know if it's the correct term in English since I'm not an Anglophone, but you talk with such, I think what you just said empowers a lot of people, and I really hope that other people, other Native nations are able to hear you. Oh, Mark is showing us something. Clean water is a human right. Yes. Yes, absolutely. Absolutely. But thank you again for
for what you just shared with us. I don't know if there are other panelists or attendees that would like to talk about it, or to talk about the situation in your countries, or if you think that anything from if you could get inspired from this model that Anne Poliana is showing us. I'm looking in the panelists and the attendees. Oh, so Leticia is raising her hand. Leticia, which is not me, because I'm named Leticia as well. I don't know if we could give her the microphone. Hello, I am Leticia. I have been working with indigenous people for a long time. And the problems are quite similar. I am happy to hear about the revaluation of the indigenous wisdom, which is so important that we're trying to reconstruct and revalue. And I'm so happy to have heard you. We have a video. That is denouncing what some indigenous people are living here, precisely because of extractivism and about laws that have been constructed for the last 30 years to protect the miners and the extractivism, and we're trying to take that to another point. It's not easy, but if we get strong through the whole world, being connected, so that page that you gave us, LIYAN, we're going to go into it, but we have to be very much connected. Thank you very much. Thank you, Leticia. I just have a question. Sorry, would you remind us from where you are from? I am from Mexico, and here's a multicultural place. There are 32. Well, there are many languages, original languages here in Mexico, and it's very rich in cultural wisdom and indigenous wisdom. So I am really very happy to hear you, and I'm going to be following you as much as I can. Thank you, Leticia. And if you want to, you can share with us any links or any website, or even the video. I don't know, did you share the video with the WS? Well, my organization is called CLETA, which is with artists, but popular artists, not official artists. It's CLETA, and our website is called CLETA UNAM, CLETA, and from it's connected with the university, so it's UNAM. That's our website, CLETA UNAM. CLETA UNAM. Thank you very much. If you want, you can also send it directly in the chat, so the people can save it easier, if you want to. Okay. Yes. Okay. I will. If that's okay with you. Yes. Yes. Right now, I'll write it. Thank you, Leticia, and thank you so much for your intervention. Again, as we said, the issues with indigenous people is these people are facing the same struggle from a country to another, but it's our responsibility, all of us, to react to this. And it's a profound responsibility, and I would like also, if it's possible, to hear other people that may not be
from indigenous nations that would like to speak about it, that would like to raise their voices for this, as it is a common fight, and not only the Native nations fight. So I don't know if anybody else would like to answer. But also I saw that Anne Poliana, you reacted a lot. I don't know if you wanted to answer directly to Leticia, but again, it's your choice. I know we made you talk a lot. No, I really don't understand much because I was trying to put in the name, but I don't know, something happened. Yeah. So it says our website is not available right now, but I don't know why. Okay. Don't worry. Maybe you can find a way and come back to us when it's ready. It's not a problem. Okay. And of course, we have some friends that are here. So since the beginning, you are not obligated to stay. I know we are really nice people, and but if you want, to take a break and everything, you are always welcome. It's like until I think we are 20 hours of show. So if you want to come in one of these 20 hours, you are more than welcome. But you can take some rest, and of course I hope we are going to see you again. And it's really nice to share. We are people from Mexico talking with people in Australia, and so it's always something powerful. I'm going to say that like maybe 10-20 times tonight, but okay, really... thank you very much. Thank you to you, Leticia. So yeah, maybe with the technical team is going to take a little break and start to diffuse some videos, because we receive a lot of videos and some from Oceania. So we want to share that too, because some people did the effort to share with us. And of course, we are going to come back a little bit after. But yeah, nice to meet you, really. And I hope see you soon, everybody. Yes. Thank you to everyone. Thank you. And thank you to our technical team as well, who worked way too hard since a long time for this. Remember to save the chat, okay? The chat can be saved at the bottom right-hand corner, the little square with 3 dots in it. If you click on that, it'll say save chat, and then you save the chat, and everybody will have their own copy of all that information in the chat room. And I'll do mine now before you close off. Save chat, beautiful. Good to see everybody. Good to see everybody. Fantastic. Hi, people. Sorry. So live, it's off for now, but it's a video for 20 minutes about Oceania, people from Oceania and everything. So we can rest a little bit. It's something new for me to do that, to stream, speak with people from Mexico, and try to bring together the team of India, and but it's you give us energy. Yes, it's too much work. You're in the middle now. Yes. And Aaron is helping a lot with the website and everything. Thank you very much. And Leticia, of course, thank you so much to Leticia. You're perfect. You team of Canada are always caring with people, and so really thank you. So if it can explain what happens. So now the
the parade or the program goes further around the planet and goes through Asia. Is that right? Exactly. We have like a video break of 40 minutes, 44 and 0 minutes, sorry. And after, we are going to come back a little bit. And after, a team from India is going to manage the live stream for 3-4 hours. After, European and Colombian team are going to be back. We are going to help. And after, we have a Morocco team during 6 hours. And after, we come back to the Mexican team. So yes, you can follow the live in the website. You can see after. You can follow us in the social network, of course. We are trying to use alternative. Maybe Aaron can speak a little bit about that, but we are trying to don't use so much Facebook and Twitter. Of course, we are using it because now it's so powerful and it's everywhere. But we are trying now, the live, for example, it's not YouTube. It's, well, now it's here is YouTube, but in the website, it's PeerTube. And it's like a free system, and it's not corporate system. What we are using, of course, we still need to use some tools like Zoom or well others, but we are trying to yes use alternatives too. So maybe Aaron, you want to speak a little bit about that, and of course, when you want to leave, you are free to leave. No, don't worry. But it's really nice to have you. Huh? I'm not pushing you back, of course not. No, but I'm saying, so for us in Australia, do we now sort of like switch off this Zoom and then we can get on the public feed? Is that what you like? Something like that? That saves bandwidth. No, if you want to stay, you can stay. You can stay. But yeah, now it's video in the live, so nobody sees us normally. Yeah, that's the thing. But if you want to stay, of course, you're welcome. You're welcome. Okay, so it doesn't matter how many people are here in this chat room, in this room. Exactly. Okay. Thank you also to all the really motivated and passionate people who are staying really late with us right now. For many people, in fact, it's the middle of the night. Thank you for sacrificing your sleep for this. I think it shows how passionate and it also shows the beautiful solidarity that we all share together for this forum and for the causes that relies us to this forum. There's nothing better to do than what we're doing. Nothing. So Anne's gone back to work. I can see. Susie's going for a swim. Well, I'm just leaving. Thanks a lot to you all. It was very, very interesting, this chat, and I hope we'll meet and continue it again. Good night to everybody from Mexico City. Bye-bye. Bye-bye. Hasta luego. And thank you. Hasta luego, Mark. For the people that are still with us, I would be really curious to know from which country you are staying with us. In fact, if you would like to write in the chat. I'm in Australia on the East Coast.
And I'm going to have a break. I'm going to make a sandwich for lunch. Go ahead, you deserve it. And for everyone else, please take a pause if you need to. You deserve it. I'll be listening. Lo conservation area Plumifala, lo Mosto Island, lo Sunai Village. Mifla Yusumol School Pikinini, lo iya high school Pikinini, lo liteke mat activity ya. From Mifla one day say Timely crop, Elizabeth. From an important law conservative one area. Team law EIA 2017. Emi look out
Play you cut tomorrow. Okay, main ding behind lo necessary where mi fly start makem or mi motoni start makem from the mi fly looks there now ya lo communities only overuse mal resources so from tourism lo place pro mi fly so all man only cut and down planted kind trees pro makem house after alle mi fly start makem all necessary pro mi fly bin makem awareness finish pa mi fly makem all necessary after by mi fly sa left them up to ting lo all naraflaman lo community lo bayol kita li oli sabe ka ting tu se mi fla tu i sabe me que se mi fla tu i wante me que sen pe all necessary so mi tu fly sta me Council of Chief Freeman. Oh, I'm blessed people. Me tell you last time you me guy. Me said that day you me debate what is custom. I mean, me tell them say custom me change, so me not change. Me say custom never change. Me say no. Me tell them, you know, Sakam custom. And me, time we talk about custom, you stop talk about past. Some fella something where he need you protect them. Some he need you like go. Me tell them say, okay, chief. From when you start wearing trousers with them shit more trousers and me blow. Tres trousers say you start wearing cotton yeah or thread where you start with the blow you me too custom me do a blow white man. And so say no, you look custom say no, custom me change. Suppose you me to protect them language play me too. That is one fella something where you me to problem. To protect that's our custom. And you know society, some society no but you need to change them something. When them not change that. So I say everyone will them for white man gender. Entendeu? Se você ficou e foi não sei me papá não oli que por previsto não tem so você vai me ter mamãe camisa e me chenda no me dice tu vai poni catai cuando ini son lo saya mi luk pak lo tisolai chem mi luk mi kat plante woman oli kami site lo tisola annual general meeting lo Vanuatai suppose you me refer back ko bak lo history lo tisola wall where you mi luk back them go to mi create wall ya mi create man finish then after I create woman you get one reason why got me creating woman long wall ya so you make him friend or partner lo one falaman lo to like have leave long wall ya then me create me for something long wall finish then you get inside lo one the book lo changes me tell him say you to like look out him dominion look out him all nature ya so he me not tell him adam him one he me tell him you to like look out him wall ya all nature all resource waste up long wall ya so time you me take back history belong this wall you come back lo time do you me today responsibility pro look out him any resource waste up long town ya him pro you me everyone man woman Full time small man all kita small starting high lol kita pero man no am the time look say one program we say lift them up in a woman bag in like kamanta we say work together to make it senator play strong
we started work together, building up country dream. Program now you involve orguman inside lo come inside lo program lo monitoring from planet time suppose mulman limitok tok by plante sama normal on sabe respectem yumi on sabe harem kutum time orguman only come inside from plante time orguman we only tok tok plante man only sabe listen ol keta only sabe respect ol minim se only sabe respectem ol keta lo wanam wajim wadem bekem lo conservation. Me work closely with them, Tony, and me one woman. You got something where me woman, me no sabe make him by me tip. Lo Tony, lo hemi sabe make him. What time me team something, lo me go make him awareness or lo me keep him lo community, lo all awareness make him, he work out, and me ask him assistance.
team long life. Tam yumi kat access long custom crown mo all resource long bush mo salwara where yumi no nitim plong pem waitem watu. Yumi kat access long free more healthy kakai, free more good for housing, more place plong cook, free more safe medicine, free transport, more free place plong restem body plong yumi time yumi dead. Try think about. Suppose you must spend all kata something ya by you kara money where. Study long well-being and we find them say big for the maturity 92% long all household long Vanuatu rural place way 3 out long every 4 months live long hem ikat access long custom crown. Calls up everyone 95% way ikat access long custom crown. I use some crown ya plong build them house plong all kata mo plan them kakai plong all kata. Long tingding plong all man way all ikat access long custom crown. Pick for the maturity 88% hemi haram say crown ya enough or ipitim one way family plong all kata only need him. Pick for the majority, 93% plong all household long Vanuatu, ikat access long all resource plong bush, firewood plong rus mo cook, all fruit mo nut plong kakai, all material plong house, all some bamboo, natangkura, wild cane, leaf coconuts, more post and medicine. More 80% plong all household ikat access long all resource plong salwara, all some fresh fish, sell more crab. Hemi true crown, hemi provide them yumi with them full of something. For si yumi no more, yumi got access lo hem. All kata way ikat access lo custom crown, study hemi find them out say, only mo klat long life long all kata, more happy. Biti mo all kata way ino got access long custom crown. One and by it happens, for si yumi lose some access ya. Cash economy, hemi sabi support them 75% long population long rural, wait them all kata something ya. Custom more culture. Yumi sabi meaning blohem. Yumi born, yumi come inside long walia. More plong big fella maturity plong yumi 92%. All first talk plong yumi, only long indigenous language. Yumi kat pitim 100 indigenous language long Vanuatu, where ilandem yumi long culture more custom long yumi. More yumi way indigenous language and me first one language long yumi, I understand them good, more sabe talk to good language ya. Custom sabe long yumi, and me strong yet from no more yumi holem tight language. Pikola maturity 97% long yumi. Isabe all time plong planem more harvest them all kakai and history plong family plong yumi more all name plong all something long bush more solwara. All skill plong life way imagam say yumi sabe enjoy something free no more hemi strong yet. Wait them pitim have 61% plong every household long Vanuatu way isabe planem kakai. Isabe rusum kakai, isabe make them custom medicine, mo isabe build them house with them all resource from bush, where all isabe karam free no more. All skill ya, hemi some out say, yumi sabe make them full of something way, suppose yumi no sabe make them, yumi must cut money blong make them. Hemi some out way place now, lo Vanuatu hemi stop depend, pick one long money blong life. One by happens for you me lose more skill, more savia, more language way help lo passem.
Education long schoolhouse is a make sure say skill way yumi kat enough long provide them every something way education long culture give him. Participation long custom ceremony hemi important long life long ding long big majority 92% long all man more woman Vanuatu long participants you must cut access long all kata something where you can value long custom exchange all custom money all big yam mad more cover college up all people 97% you got full access or isabe access them some long all kata custom money where you only produce them long household or only borrow long one family. All kata way you got strong ding long participants long custom only happy more long life long all kata pidim all kata way sarem ding ya. One and by hemi happens was yumi lose access long all custom money belong yumi. Way by yumi no more save participate long all custom ceremony. Community long yumi way yumi stop long rural all man woman more beginning way is stop long village long yumi emia community long yumi. Yumi way yumi stop long town community hemi save minim island community belong yumi. Church community belong yumi or area belong town where yumi live lo hem. One strong community hemi one community where all man you work together. Where only harem say only safe, only got respect, more where only got all good for la leader, where isabe look out them all got a resource belong community or straighten all problem. Big for la majority, 78% belong all community long Vanuatu, stop come together belong meeting. Only come together belong talk round long all issue belong all kata, belong support them all kata long any something way all kata you need him or you need belong make him more straighten. More call up all kata man, more woman, everyone 91% stop call long meeting belong community belong all kata. Sambalaman stop call long every meeting one time. Plenty long all chief 95% long rural too. Only look say attendance long all kata big fella man more woman long meeting say hemi good. All kata way only take part long all meeting long community more work long support them all narfala man. More glad long life long all kata more happy. Pitim all kata way only look out them all kata no more no ko too much long community. All chief long rural only ding high long all member long community long all kata way 94% hemi talam say level long respect long all big man more woman long community long all kata hemi good. Long same time all man more woman eating high long work long all chief long all kata. Majority long all people 67% only believe say chief long all kata equal too much long side long communication straight them raw look how them all resource long community more respect long custom. Support long community finish long nakamal. Because majority 83% long all man more woman only been help them one narthala man or woman long community long all kata ifri no more way only no receive money only help long work him current long build him or fix him up a house long look out him animal long make him work way chief tell him more long look out him beginning long narthala man kind fashion ya hemi so mouth say cooperation inside long community hemi good too much. You may stop help him, you may everyone look at one good for a life. Look at enough kakai, good for a house, more healthy family. One and by hemi happen, suppose he fasten up long help him all narvola man, long community, hemi go loose. Yes, hemi true. Say money hemi one resource where isabe provide them full of something long yumi. But big majority long yumi long Vanuatu,
One long all poor country long wall, inokat enough money long build them permanent house, more pem every kakai, more meat, long market, more store, more pem truck, more pension blong hem, more pem bill blong light, bill blong water, refill blong mobile, medicine long pharmacy, clothes, school fee, more all book blong school, more every narvala something. Yumi way yumi kat access long crown, more all resource long bush, more solwara. Yumi way yumi kat all custom skill long make them use long all resource ya, way yumi sabi continue long participate long custom more culture long yumi. More yumi way yumi stop long all kata community, way all man more woman you work together long support them all member. Yumi more clad long lifelong yumi. Yumi lucky too much. Full up man long narfula boa country way stop way them yumi long list long LDC. Only saba plande. Only hungry, more only stop sick. Only sleep long rabbit's house. More only depend long narfula man. More long money. Long give him every something long all keta. Wait them all get a new indicator long well-being way study hemi look lehem. You may sabi make sure say all get something way cash economy ino sabi provide them yumi. Only stop strong long support them yumi more all future generation long yumi. Long sabi mo long all get indicator long well-being long Vanuatu. Please look out them full report long website or long library long Vanuatu National Statistic Office. Hello, Hi, we are back. how are you? All Fine, the and you, world Isabel? is sleeping. Yeah, Are you you see talking? it. Well, Are not you all the talking? world. From where are you talking already, Isabelle? De quel pays From nous France. parles-tu? De la France, oh mon Dieu! De France. Alors, la lumière que je vois, c'est une lumière, c'est une lampe, alors c'est pas la lumière du jour. Ah non, 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 le jour est très loin. Ah oui, en ce moment, il est quelle heure de votre côté? Il est 2 heures du matin? 4h30. Il est 4h30. 3h30. Bon. Bon, juste pour vous Et dire chez qu'on est en vous? live à nouveau. Oui. C'est le retour. C'est bon. We have C'est to speak officiel. English this time. Yes, it's better. I don't see so much new people, but maybe we can profit of this
this turn to speak about Africa, because the Asian team is preparing. We have all a big team of Indian people from India. They are preparing the live and etc. They are going to show some videos and do all the mix interesting, and probably talk about the big protestation of farmers than we can when they're happening now. You know, the 26th, I think there are going to be a big march. They are waiting for almost 2 million people. So it's going to be something huge. I think we have a lot to learn from them. So I'm happy to really soon, in 1 hour, a little bit more, to give them the live. Mark Merritt from Oceania, Isabel, stay with us. Hi, Mark. I'm here. You're still here. Yep. Yeah. I'm stuffing my face. Okay, great. So and Isabel, Graham is back. Graham is back too. Graham Clark is back. Yeah. I Graham don't is know. from Oceania too? Graham is a Bakanji man from Central Australia, from Western New South Wales in Australia. That Vanuatu film, was that Vanuatu? Yeah. It shows the value, the real value of traditional culture and local community economies. Beautiful. Yes, and we can see that the problem of the climate will be very important in the part of this world, in this part of the world. The first, yeah. And we'll see in Africa the same problem. They begin to see very things changing on the climate. You know, it strikes me that my girlfriend and I talk about this a lot, and we're surprised that governments do not encourage people to turn the lights off. You know, they don't say, you know, save on power. They just say, we want to give you cheap power. And it just, you know, we collectively have to live more sustainable lives right across the board, whether you're in the city or in the bush or on an island. You know, even on an island, you know, we have to stop wasteful, unsustainable practice. And that's what everybody on this planet, everybody has to buy into that argument, I think. Yes, and everybody is talking about for the ocean. Everybody is talking about the garbage, but the real problem is the construction. When we made a lot of objects of machines and the extraction of natural resources, and all that is the real problem. But everybody is talking about garbage and how to treat garbage in the world. But what we have to do is to stop producing, stop making a lot of machine. And I've seen with all our smartphone and computer and all that, when we have to extract all that natural resources in countries very far with forests, with nice forests, and we have to extract it, even though we have millions of computers and smartphones to recycle and take all natural resources in them, we prefer, because it's less expensive, it's very cheap, more cheap to
extract, then to recycle. And recycle used to energy, but it's better than extract again. And for the Oceania, the problem of the extraction is that it's cheap in Africa or in America Latina, it's cheap. So they can extract in America Latina, extract in Africa, and go with container boat in other country and boat again to another country to produce another part of the machine and produce machine to extract, because the trucks they produce to extract natural resource are trucks. They have 10 meters. And they are enormous. This machine to produce, and when we use all that things, we don't think about all that. All we need to produce that, and that production is touching. How do you call that in English? Le corail. I don't know the word. Le corail dans l'océan qui permet la reproduction des poissons. The reef, no? Reef. And impact in the reef when you produce in China, and the reef of Australia is old and the pieces cannot reproduce in that reef because of that. So it's a world tragedy. Persons avoid to think about that each time we use all the objects, all the things we use all day long. So Laetitia, you've seen I'm not a presentatory. And my English is a real challenge. You're doing really great, Isabel. You're doing really great. And you speak so many languages, so. Mark, Isabel, it's a militant like me from Attack France. And we fight for social justice, economic justice, and of course, like for climate, the climate fight. And we are almost everywhere, I think, Isabel, in all the fights when you can be. We are an association, a correct one, and we have a lot of militants working together for produce moments like this one and a chance like this one. Mark and Isabel, if it's okay with you, Laetitia want to share a moment with us. Laetitia, you say if you are ready, and maybe you can explain a little bit before. And yes, Mark, it's okay for you, Isabel? Oh, fine. Okay. I'm just going to finish my sandwich. Great. Enjoy your sandwich, Mark. And to the others, welcome. Welcome to everybody. Laetitia, sorry. Go on. No problem. Well, welcome to everyone, and only if you are willing to. So where to start? A little context. So my parents are refugees from the Vietnam War, which happened in 1975. They were 13 and 16 when they were able to escape the communist regime here. But my grandfather was imprisoned in re-educational camp, which are basically concentration camps. I'm sorry with my English. My English is not my first language neither. So I'm initially a French speaker. So please be patient with me with that. But yes, so when my grandfather was able to escape, he decided to read his memories of war, which he typed it to the hand typing. How do we call already the
la machine à écrire. How do we say it in English? Good question. The writing machine. Typewriter. Yeah, well, as you can see, it's all hand. I don't know if you can see here. It's all handwritten, and we weren't able yet to make copies of this, but we're now doing a really big work of typing it again in our computers, so we can have copies of this later. And if you want to, I can read one or two pages of these memories if you want to. It's written in French, so I will try to translate it as I read it. So please again be patient with me, since I'm reading some of these pages for the first time, since I didn't have the chance already to read all of it. So I will going to discover a part of my grandfather's history with you, and we're going to go through his words. And I'm going to propose you something, Laetitia. Maybe yes. You agree. I think it's important to read it in French. And maybe I can go to the translation and try to translate at the same time. What do you think? I'm going to put me like an interpreter. And yes, try to directly traduce in English. And for people who want to listen in English, probably wait for 2-3 minutes that you're going to find me in the interpretation part. But I think it's really important to speak that and to read that in the language of your grandfather. Okay. Let me Thank you very much, Jan. No, you're welcome, of course. You'll make me a sign so I can start. And I really hope it's okay with everyone. I will just read one or two pages if you all agree with that. Yes. Parfait. Alors, page 262 du tome 2. Je me plonge parfois dans les tristes pensées en pensant à mon pavillon à Saigon, si moderne, si confortable, si bien meublé et si équipé, dans un quartier calme et verdoyant. Je pense aussi à cette grande et belle ville de Saigon, ancienne capitale de l'ancienne République du Sud-Vietnam, devenue maintenant une ville provinciale nord-vietnamienne, avec son nouveau nom de Ho Chi Minh Ville. Une profonde nostalgie et un immense regret s'emparent ainsi de mon âme. Souvent, je me pose la question, comment ma femme et mes enfants pourront-ils trouver un moyen de prendre contact avec moi un jour? Dans cet exil de Khartoum, trop isolé du reste du monde, trop éloigné de Saigon, sans aucune voie de communication, et peut-être aussi encore tenu secret devant l'opinion publique, ma famille, comme celle des autres camarades, auront des difficultés d'abord pour découvrir notre lieu de détention et ensuite pour venir nous voir. Un de ces jours, de fin de septembre, au cours d'un de ces mélancoliques repas sans goût, l'éducateur du C descend en hâte au réfectoire et m'ordonne de finir vite de manger pour venir me présenter au bureau du cadre politique. Consterné et surpris, un peu inquiet aussi, je n'arrive plus à avaler mes bouchées de riz, même en l'arrosant largement de bouillon de litrons d'eau. Mes camarades de table et ceux des tables voisines me regardent avec des yeux étonnés et craintifs. Un interrogatoire à subir, une mesure de sanction à recevoir, à cause d'une gaffe quelconque commise par inadvertance. Je me lève de la table en silence, en entendant dire derrière moi « Faites gaffe, grand frère !» Je me dirige sans me presser vers le quartier de l'état-major par le chemin principal bordé de haies de bambou appelé le boulevard sans joie par les camarades. Dans l'une de ces paillettes en bois d'apparence coquette, le cadre politique me reçoit tout souriant. Il m'annonce que grâce à une autorisation spéciale d'en haut, ma famille a pu venir me voir. Bien sûr, en ne mettant pas de prononcer des formules de propagande toutes faites. Clémence, générosité du peuple et du parti Solidarité entre patriotes.
obligation internationale du pays dans la réalisation de la révolution mondiale. Enfin, il me dit de prendre le départ sans tarder pour gagner du temps, car le centre d'accueil qui se trouve à 6 km du camp, je ne disposerai que 2 heures pour les voir. Avant de me laisser prendre congé, il insiste sur ce point. N'oubliez pas ceci, hein? Pas de larmes ni de lamentations, pas de plaintes. Toujours dire du bien de la révolution. Confirmez votre foi dans la justice révolutionnaire. Affirmez que vous êtes bien traité ici, que votre rééducation est en bonne voie et que votre libération ne sera pas trop loin. Comédie et mensonge, c'est la ligne de conduite de chacun de ce régime policier et répressif. Pour le moment trop heureux, trop pressé pour aller voir ma famille, je ne veux me tracasser la tête avec cette moralité révolutionnaire. Ô bonheur, ô immense joie, que désire-je de plus? Revoir ma femme et mes enfants après 15 mois d'absence du foyer. C'est le plus grand plaisir pour moi en ce moment. En plus, cette visite autorisée me redonne l'espoir. Quand on nous permet de revoir la famille, sûrement on n'aura pas l'intention de nous garder à perpétuité dans ces bagnes. Un jour ou l'autre, on doit songer à nous rendre la liberté. Donc voilà, c'était deux petites pages. It was only two pages. And I hope you appreciated this little extract. And as I said, we are now in the work of retyping it. As I said, it's all typed at the hand machine. So it's the single copy. And one day we will hope to make it public. Thank you very much. And I'm so sorry, Laetitia, because it was impossible to me to traduce the beauty of some words and of the poesy, really. But the emotion was there when we listened to you. I can say hello to Freddy. Hello, Freddy from Congo. Do you speak French or English? ¿Français ou anglais? Español. Español también, las tres. Solo español. ¿Solo español? Bueno. Y portugués. Ah, y portugués también. Bueno, quizás, Freddy, ¿querés decirnos unas cosas, compartir tus luchas? Y bueno, y decir, no sé, cómo llegaste aquí y qué querés compartir con nosotros. ¿Cómo es la situación de donde estás? Todo lo demás. Bueno, buenas noches acá. No sé dónde están ustedes. Mi nombre es Freddy Congo, soy de Ecuador y actualmente resido en México y participaba en México en el colectivo facilitador del Foro Social. Entonces ese fue mi acercamiento. Vengo del movimiento campesino, indígena y afro, de la militancia de la vía campesina en Latinoamérica. Y es mi acercamiento y pues actualmente acompañando procesos de formación, de capacitación, de educación dirigida a comunidades campesinas en el centro de México, con un proyecto educativo que es la Universidad Campesina del Sur, y articulando pues el movimiento campesino mexicano con el movimiento campesino latinoamericano para impulsar las acciones, las luchas de resistencia, de recuperación de prácticas ancestrales de producción, orientadas también a esto que ahora se llama economía solidaria, que en nuestro caso muy local busca acercar a los consumidores urbanos con los productores rurales para que el comercio sea más directo y reducir o eliminar la intermediación, que son quienes se llevan la mayoría de la ganancia en el sistema de intercambio de productos. Y pues eso básicamente, me desconecté un poco en estas últimas semanas de preparación del foro por cuestiones laborales, pero en lo que podamos estamos participando en algunas de las sesiones. Muchas gracias. Y es muy interesante el problema de que estás hablando, porque
La mayoría de la producción del mundo es por la comida, la comida. y esto también lo olvidamos, que cada vez que comemos, actuamos sobre personas en el mundo. Y que cuando comemos vegetales que vienen de otra parte del mundo, hacemos mucha polución en el aire, en el mar, y hoy día actuar para el futuro es comer lo que es cerca de ti, y cuando la gente olvida que cuando tú puedes ver las personas que dan la comida y que te hacen la comida, no es la misma cosa que comer cosas que tú puedes gastar porque no has visto quién está haciéndola. Me parece que es muy importante su acción por eso. Y luego la gente piensa que la comida se produce en los supermercados, ¿no? Es esto. Es esto. Y olvidan que hay comida que puede hacer 3 veces el turno acerca del mundo, que viaja en todo el mundo solo para hacer el empaquete final o para crear todos estos perfumes que pueden dentro de la comida y que se hacen en países en Asia o en Australia, y que hay que hacer venirlo en Europa para fabricar otra cosa que va a viajar hasta América del Sur para que las personas la coman. Todo esto es muy importante, hacer información todo el tiempo sobre lo que tiene la comida fabricada, no la comida que se hace cerca de su casa. Y hace mucho tiempo que estás luchando para todo esto, para los campesinos, Freddy. Toda mi vida porque vengo del campo. Ah, claro. Sí. No había oído esto. Sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Freddy, de venir. Estamos en un momento un poco de hueco, pero estamos difundiendo unos videos, pensamos difundir unos videos más. Pero quizás Aaron o Freddy, si quieren hablar un poco más, quieren contarnos un poco más, están bienvenidos. Y bueno, y si no, quizás vemos con el equipo técnico para ver, porque ahora mismo estamos en live, estamos siendo difundidos en el mundo entero. Entonces, Rosy está de nuevo acá. Mira, Rosy. Hola, Rosy. Está conectado de nuevo. Estamos acá acompañados de Freddy de Ecuador. Muy bien. Aquí saludándolos. Hola, Rosy. Aquí que nos tomamos un respirito y saludamos. Eso lo mencioné yo en la conferencia de prensa, precisamente esto que señala Freddy, de que pues quienes nos sostienen son los campesinos y las campesinas que trabajan la tierra todos los días y que no han podido quedarse en casa, ¿no? Y que nosotros tenemos que cambiar nuestros modos de consumo. Entonces, gracias, Freddy, por estar y claro que sigues en el proceso. Esto se paró un poco, pero lo estamos retomando. El Foro Social Mundial lo tenemos que construir entre todas y todos, entre las luchas, los pueblos, los territorios. Y bueno, eso, me asomé aquí nomás para saludar un ratito. Chévere, qué gusto verte. Igualmente. Pienso que el papel del foro hoy día es permitir que sea un proceso muy horizontal, que todas las personas, que sean un pequeño campesino por ejemplo, hay un campesino que me gusta mucho, un campesino activista,
que se llama Víctor Nzusi en Congo, otro en Congo, en África, y él lucha desde 35 años en su pequeño lugar y hace agricultura y hace conferencias y hace pasajes en televisión, en radio, informar a las personas sobre la importancia de comer lo que se hace en el país y viajar en su país, que es casi como la mitad de la Europa, casi la Europa, es muy difícil, pero hace todo esto. Y cuando la gente ve que un campesino hace agricultura y hace información y explica todo el sistema mundial para de la agricultura y de todo el resto, el sistema mundial y cómo el sistema mundial cambia la vida de las personas en pequeños lugares. Es muy importante que estas personas pueden tener la misma voz que las grandes, que pueden hablar cuando quieren, que están en gran estructuras, gran organizaciones. Y pienso que el papel del foro el principal papel del foro es esto, hacer conocer a todos los pequeños que dan su vida, no dan algunas horas, dan su vida todos los días para hacer conocer estos problemas. Y la gente hoy día que vive en las ciudades no imaginan lo que es estar cada día en el trabajo de su campo, pero hemos visto, y durante estos momentos de COVID que estábamos en casa, hemos visto muchas personas intentar hacer el jardín, producir un pequeño sus vegetales, y muchos han visto que les gusta mucho hacer esto. Esto da una impresión de conectarse con la naturaleza y dicen, me da energía, me da ganas de vivir, y todo esto muchas personas le han descubierto durante estos meses cerrados los que tenían un jardín, que no estaba la mayoría en nuestras demasiado grandes ciudades. ¿Y tú dónde vive? ¿En qué lugar de Ecuador? Bueno, yo soy del norte de Ecuador, de una provincia fronteriza con Colombia, agrícola en su mayoría, y ahora estoy en México, en el estado de Morelos, al sur de la Ciudad de México. Y a raíz de lo que mencionas, Isabel. ¿Qué producen en tu región? En Ecuador, ¿qué producen en la región de donde viene? Papa, tomate, caña de azúcar, muchas verduras, frijol, frutas. Ok, quería decir otra. Quería comentar a raíz de lo que señalas, esto último con el tema de la pandemia y la gente abocada a hacer producción de azotea o de jardín, que está bien porque nos reconecta a la humanidad con la tierra, que es de donde venimos. Pero a raíz de pues, la experiencia de trabajo y lo que estamos intentando hacer aquí en pequeño, consideramos que hay que avanzar un poco más allá. La producción de alimento no tiene que ser solo un hobby, no tiene que ser solo un pasatiempo que te hace sentir bien. La producción de comida es esencial para la supervivencia de la raza humana, porque puedes estar sin ropa varios días o todos los días, pero no puedes dejar de comer por más, no sé, 2 o 3 días. Y hay un tema que nosotros es un poco lo que debatimos y promovemos procesos de formación para alcanzar a entender estas dimensiones, es que los modelos de producción en disputa, por un lado el modelo capitalista
de acumulación, promueve la explotación de la naturaleza para producir comida y todo el tema involucrado ahí con el comercio, sin importar la depredación del ambiente, la esclavización de mano de obra y otros elementos. Ese es un modelo, y el otro modelo histórico ancestral de producción, obvio. Este otro grupo dice que la agricultura campesina tradicional pues es retrógrada, que se resiste a la evolución, a la modernidad, etcétera, etcétera, pero resulta que esa modernidad, esa evolución es la que está generando calentamiento global, gases de efecto invernadero, que ha implicado, bueno, según la agricultura es una de las grandes emisores de gases de efecto invernadero, pero no se dice que la agricultura comercial, la agricultura, el agronegocio, pues, a diferencia de la agricultura campesina, que con sus prácticas de resiliencia, de adaptación al cambio climático, más bien está generando enfriamiento en el planeta. Y ahí considero, de lo que he visto en México y lo que he visto en mismo Ecuador y otros países de Latinoamérica, hace falta mucho el acercamiento campo-ciudad, el acercamiento y la solidaridad entre los consumidores en la ciudad y los productores en las zonas rurales, porque justo hay personas que militan en movimientos o son activistas, yo he visto, que prefieren ir a hacer sus compras a un supermercado, a una cadena comercial, que ir a hacer las compras al mercadito local o directamente buscar relacionarse con productores locales. Y esas son contradicciones que tenemos, ¿no? Entonces me parece que los grandes desafíos para el tema de la alimentación están ahí, que haya una mayor conciencia de parte de los consumidores para garantizar que sigan habiendo productores, que sigan existiendo campesinos que produzcan alimentos, porque si no, si seguimos en esa curva, vamos a llegar a un punto, o más bien, si vemos desde, en Latinoamérica, al menos desde mediados del siglo pasado, un ascenso acelerado de crecimiento de la población urbana y en contrario un descenso de la población campesina, procesos de descampesinización. Y como el campo, la producción agrícola, yo fui a visitar a mi familia hoy en Ecuador en diciembre y estuve en la actividad ahí acompañando a cosechar cebolla roja. Y cuando pregunto, ajá, ¿y esto a cómo se va a vender? Un costal, un bulto grande de, no sé, como 40 kilos. Y resulta que en el mercado esa bolsa de 40 kilos estaba a $4. Ese era el precio que se vendía en el mercado. O sea que teníamos que juntar 4 bultos de esos, tres costales grandes de esos para pagar un jornal que nos ayude a cosechar la cebolla. Entonces, esas lógicas están mal. ¿Y qué es lo que te ocasiona eso? Esas distorsiones en el mercado, que los campesinos dejen de producir porque están produciendo a pérdida y pues venden sus tierras, migran a las ciudades y quienes producen la comida ahora, las grandes corporaciones. Entonces, creo que hay que revertir, hay que romper esa lógica y garantizar que los productores, que los campesinos tengan condiciones dignas de vivir de su trabajo, que es un trabajo digno, ¿no? El trabajo más digno, creo, es el producir comida. Ya. Sí, gracias. Por eso decía que conocer la persona que te vende los vegetales cambia totalmente las cosas. Es decir, que cuando tú buscas en un supermercado, yo, por ejemplo, hace 3 años que no he visto un supermercado, porque hay muchos lugares donde se puede comer, se puede comprar otras cosas de manera diferente, pero tengo que ir en muchos lugares diferentes. Tengo que ir un día que me voy a trabajo, voy a pasar por este lugar donde puedo tomar el papel, porque hay una persona que hace papel, reciclando, hace papel. Hay otra persona que hace, que deja un pequeño pueblo donde podemos dejar
las personas, las tropas que no querían, que no queremos, y nos dejan aquí y otras personas pueden venir, es gratuito. Hay otra manera, hay muchas maneras de cambiar, de manera de comprar las cosas, pero hay que aceptar que hoy día no se compra todo en el mismo lugar. Tenemos que ir a ver el campesino acerca de la ciudad y etcétera. Sí. Sí. Ay, Leticia. escuchamos. Hola de nuevo, Leticia, de México. Sí, aquí en la Ciudad de México han aparecido alternativas de hacer cooperativas, precisamente de comprar directo de los productores. Y yo tampoco voy al súper, sino voy a esas cooperativas, que hay varias en esta ciudad. Quizá en otras ciudades del país también las haya, pero creo que es una manera de apoyar a los productores. Sin embargo, eso es nada más en cuanto al consumo. Pero también, como dice Freddy, tenemos que hacer conciencia, porque si nada más lo hacemos nosotros individualmente, pues no se avanza mucho. Entonces el proceso tiene que ser de más conciencia para evitar esta migración de los campesinos que abandonan sus tierras para poder sobrevivir. Pero además el abandono de las tierras no solo por eso, sino por el extractivismo y por las personas, las industrias madereras que fuerzan a los campesinos a salir de sus zonas. Entonces, y la Por la violencia. Y la privatización de la tierra que antes era comunal y de repente se convirtió en privada. Todo eso, y claro, hay militarización y hay fuerzas paramilitares que agreden a los campesinos. Ese es el video que yo quería enviar, pero no sé cómo enviarlo, sobre los zapatistas que están siendo agredidos por paramilitares, muy probablemente relacionados con esas industrias. Gracias, Leticia. Si querés, si tenés el link del video, podés mandarlos. Y bueno, vamos a ver lo que podemos hacer. ¿Pero no cómo lo tengo- mando? ¿Cómo ¿En el mando el chat? link? Ah, estás en el celular, entonces es complicado. Bueno, trataré de hacerlo desde mi computadora, pero si me dicen cómo. Lo podés mandar en el chat o si querés te doy una dirección mail. ¿Querés una dirección mail? Sí, una dirección mail sería perfectísima. Bueno, te mando esto ahora mismo sobre el chat. Up. Y bueno, quizás dejo otros hablar. Ok, sí. Mark, sorry, we are speaking Spanish now. It's okay for you? I grew up in Southern California. I can almost understand Spanish. So you know, I can't speak it, but I can almost understand it. I get the gist of what's going on. Y Freddy decía que no sabemos si vamos hasta dejar morir todos estos campesinos que ahora no hacen vivir y van a hacernos vivir cuando los problemas del cambio climático y de polución tenían que hacer daños al mundo. Vamos a regresar en los pequeños campesinos para comer. Y decía Freddy, no sabemos cómo vamos a comer cuando habría problemas de transportes y no sé qué. Y podemos ver esto, cómo vamos a terminar si no cambian nuestra manera de comer. Es la película que se llama Soylent Green en English, que es Soleil Vert en francés. No sé cómo se dice, cómo se llama la película en castellano, pero en esta película que Alcance. 73, ¿cómo se llama? Cuando el destino nos alcance. Así le pusieron, subtitularon en español. Ah, ok. Y en esta película de 73, es decir, que ya sabíamos antes lo que va a ocurrir continuando en esta vía. Y en esta película podemos ver
casi la vida la película está en 2022. Estamos en 2020 y nos acercamos. Y al final solo tienen pequeños ranches. ¿Quieres hablar de esto, Aaron? No, bueno, sí, es que para mí es una película también muy significativa por muchas razones. Yo la vi cuando tenía 7 años probablemente y me dejaba una imagen del mundo donde el alimento era la clave del futuro y no había un futuro porque resulta que la gente se ve en la historia que prefirió invertir en muchas otras cosas como construir grandes edificios, desarrollar vehículos mucho más pues elegantes incluso y enfocarse en un montón de cosas y el campo fue perdiendo pues importancia para las sociedades. Las sociedades siguieron creciendo, pero llega un momento en el que incluso producir un pedazo de carne es carísimo. Es imposible para la mayoría de la gente poderlo adquirir. Por eso es que desarrollan estas galletas que les llaman Soylent Green, ¿no? Y hay Soylent amarillo para quienes no tienen recursos económicos para poder comprarlo. Y existe otro tipo de alimentos mucho más procesados y más baratos, pero no siempre hay. Entonces hay un momento en el que esto ocurre en Los Ángeles, según recuerdo, ¿no? La escena donde las personas se amotinan para tratar de obtener alimento, formándose en una fila y les dicen que no hay, y pues entra la policía, ¿no? Y reprime completamente eso. Entonces, a mí me queda muy claro desde entonces el tema de la alimentación, que nosotros decidimos, cada vez que nosotros consumimos algo, decidimos a quién le estamos dando el poder para que pueda lograr algo con eso. ¿Qué quiere decir? Que nosotros a veces no somos muy conscientes, y bien como dijo Freddy, a veces no somos muy conscientes de todo lo que implica el poder tener alimento. La construcción de una sociedad no puede existir, o sea, la base de una sociedad es la alimentación. ¿Y cuántas sociedades se han mantenido? El caso de México, por ejemplo, a través del maíz, y eso ha hecho una historia, ha construido, pues ha construido la sociedad misma. Y eso me parece que es algo que debemos nosotros de contemplar permanentemente, porque si no se apoya el trabajo del campo, si no estamos mirando hacia allá, si no vemos la importancia que tiene, de dónde provienen nuestros alimentos y por lo tanto a quién le pagamos por ello. Cada pago que nosotros hacemos por nuestra alimentación es un voto de confianza a ese proyecto. Si nosotros decidimos pagarles a las transnacionales, a corporaciones, ese es el futuro que nos espera. Entonces, más allá de votar por un presidente, más allá de votar que está bien la democracia, pero la verdadera democracia está en lo que nos llevamos a la boca. Y es ahí donde está la gran diferencia y debemos de ser muy conscientes de ello. Entonces, creo que esa película deja mucha claridad al respecto y a mí me motivó a entender cosas de una manera fuerte desde los 7 años aproximadamente. Yo también, yo tenía 14 cuando he visto esta película y cuando he empezado a estar una profesora, cada año todos mis alumnos ven esta película para ver que si continuamos de esta manera no podemos, solo son el 1% que va a comer, que continúa en la película a comer como nosotros hoy día, y todos los otros se comen estas pequeñas tabletas que no tenemos que decir qué es, pues que es un horror, y hay que ver la película para descubrir lo que son estas tabletas. No, sí, lo que es muy... Spoilers. Voilà, tenemos que spoiler. Es muy importante que ver que en esta película todo es
todo está de hoy día. Las personas tienen que hacer dos trabajos, uno o no tienen capacidad de decidir cuál cosa, porque es un régimen muy autoritario, con policía muy violenta. Y todo esto podemos aprender cosas y ver cómo va a terminar si no hacemos cualquier cosa hoy día. Con Mark, yo estoy muy de acuerdo con Mark en el tema de que la vida es una prioridad, ¿no? En el tema, por ejemplo, del agua. Pero también estaba pensando que hace poco estaba siguiendo algunas personas que documentan su vida en Francia, por ejemplo, ¿no? Y en algunas partes de Europa, donde de pronto dicen, bueno, yo llevo viviendo en Francia, en París, aproximadamente 7, 8 años, y aquí es donde vivo. Entonces muestran el lugar donde viven y cada vez hay menos espacio porque todo es altísimo, los costos de la vida. Y bueno, hablemos de París en este momento, ¿no? Hablemos de Francia, pero si nos trasladamos a muchos otros lados del mundo, resulta que la vida cada vez es mucho más cara. Y esos costos tan elevados para la existencia están generando otro tipo de pandemia, pienso yo. Una pandemia de las personas que no tienen un espacio digno para poder vivir. Y eso es algo que también la misma película que mencionábamos de Soylent Green tiene, ¿no? Presenta que la gente duerme, mucha gente duerme en los pasillos de otros edificios donde ellos no son dueños de nada, pero es probable que tengan que pagar aún así por estar ahí, pero viven en los pasillos y no tienen absolutamente nada, ¿no? Entonces alguien que sí tiene un departamento tiene que brincarlos y caminar encima de la gente que se queja porque ya los pisaste, porque ya los pisaron, para poder entrar a su casa, ¿no? Entonces, eso es una realidad. Veía hace poco un documental que se llama One Billion, me parece. Hablaba sobre la perspectiva de la humanidad hacia el año 2050. Esto es real, no es ficción. Y dicen, en el 2050 seremos 1 billion people, ¿no? No, 1,000 billion people, ¿no? Y esa cantidad de personas vamos a estar en el mundo. Y debemos de pensar qué va a pasar con la humanidad en ese sentido, porque tenemos la capacidad de la alimentación para todos. Según desde la perspectiva de este material, dicen que no. Habrá que ver todo a fondo, ¿no? Pero dicen, no es sustentable la humanidad para el 2050. En el tema del agua, no es sustentable el agua ya para el 2050, para que todo el mundo pueda acceder al agua, igual como puede ocurrir ahora. Si de por sí ahora es difícil para muchas comunidades, para muchas personas, va a ser más difícil todavía. Y así buscan soluciones y presentan, es una investigación que hicieron durante, me parece que 2 años, a cargo de un personaje que es interesante. No nos quedemos solamente con eso, con ese dato, hay que investigar un poco más, pero es me parece que un ingeniero en sistemas, que además es profesor sobre prospectiva o una cosa por el estilo, y lo que hace es dirigir un equipo durante 2 años para investigar si todas las posibilidades por ejemplo, de alimentación, hasta dónde es posible la alimentación con el camino que estamos siguiendo ahora mismo como humanidad. Hasta dónde es posible el agua, ¿no? Hasta dónde es posible la distribución de la riqueza, hasta dónde es posible todo eso. Y dicen, de todas las alternativas que existen, por ejemplo, se van en el medio ambiente y dicen, en el medio ambiente no es sustentable solamente el uso de paneles solares, por ejemplo, porque no daría todo el material que se puede extraer para construir paneles solares, no daría para que toda la humanidad podamos vivir con eso.
y más allá del tema de los combustibles fósiles, por ejemplo, ¿no? Que evidentemente ya no dan para la existencia y que además pues siguen siendo contaminantes, pero así se van explorando diferentes perspectivas y prospectivas de lo que se puede lograr a través de alternativas energéticas y dicen nada da, nada da. Entonces nada va a funcionar totalmente y la única posibilidad viable que se ve está en que ahora mismo seamos capaces de vivir con menos. Esa es la realidad. Seamos capaces de entender que no tenemos por qué lograr esas grandes proezas de ser las grandes empresas, de ser grandes, no vamos a pensar ya en ser lo más grande, tenemos que pensar en ser, en gastar menos, en compartir más, en ser capaces de poder transformar lo que tenemos y sin tener que generar más contaminación y tampoco tener que afectar. Y es interesante como lo plantean ellos porque dicen, si hoy mismo nos dijeran que un asteroide se viene dirigiéndose hacia la Tierra y va a estallar en el 2050, habría mucha gente haciendo cosas. El mundo estaría moviéndose para poder cambiar eso. Pero eso es lo que va a pasar en el 2050 al paso en el que vamos ahora mismo. Así es que, pues es interesante. Digo, habrá que investigar un poco más. Cada quien toma sus definiciones a partir de ello, pero es un material que a mí me deja pensando sobre todo porque la persona que lidera ese proyecto está muy cerca de Microsoft y tiene mucho sentido con lo del tema de la pandemia. Entonces, es interesante, hay que leer entre líneas muchas de las cosas, ¿no? Que hay ahí. Ahí se toca también el tema de las enfermedades. Gracias, Aaron. Mark, Mark, you want to add something about money and the system? Oh, I'm just, my subject is basically water and, the realization that capitalism destroys much of what we cherish. It's a tool that's being abused around the planet. It seems to me to be a failed experiment. And I'm just throwing some things into the chat so that people who are watching might have some food for thought. You can repeat it for all. Well, I just put in that money is like water. It's at its best when it's moving, preferably from hand to hand. That's the best. That's when money can really help people. But I also say that people of the world, we all need money or a monetary system for trade and for industry. But capitalism spoils most of the benefits that monetarism could actually bring us. And like water stored in large dams, money that's held, large amounts of monies, which is held in large banks, is regulated by the few rather than by the masses. And it's very funny because they seem to be a lot alike, money and water, and they're both being abused by unscrupulous practice. And it's a real pain for the planet and for all the people and living things on it. Could be so good. Yes, and all is organized to put all money for the financial profit, but not even all the money of the states, of the government had to be in the financial system. And we have to develop in our countries money for us, local little money for each territory, each country, and we will avoid its financial system
but it's very, we need to do a lot of information for that. This person Well, are not, you know, yes? you know, when people, if a dollar was allowed to be worth $1, then it all would be equal. But if you have $1 million, $1 has more value, and so, you know, if you only have $1, well, you know what a dollar is worth. But if you have $1 million, you don't know what a dollar is worth. But anyway, it's something that we have to pass through. I think this, I call it the fiscal fiasco, the whole world economy. And it is a fiasco. It's a total mess. And I think it is a failed experiment. It'll be interesting to see how we clean up the mess and get our feet back on the ground. Hmm. I'm Yes. sure we will. Jan, do you want to? Yes. Some friends from Africa sent us some nice videos, because with some parts in Africa the connection are not really good, so they prefer to send us and come, because they can be surprised and start to talk and be cut. So we are going to share with you and with our live some video of some farmers. Maybe Isabel, you can just talk about them. Yeah. Two minutes. I talked about him just before, and I liked very well what Freddie was saying about the farmers, the campesinos. No, in English, farmers can make the protect the grass, the climate. Big farmers destroyed the climate, but little farmers can protect it with their culture. And Victor, we will see him now, is struggling in every kind of categories of struggle. And I don't know which video, because I think he sent 4 videos. You can choose one, but he's talking about all systems, all the system du commerce mondial, comment on dit, the trade, international trade. Perhaps this one, I don't know. Okay, thank you, Isabel. So we are going to share the video now. Normally they are starting to share it. We have always some seconds of difference, so 1 minute of difference with the live. But oh, Graham, you are come back. We are going to do another break now. So, but we are going to share videos from friends of Africa, farmers who are struggling day per day. So yeah. Cool. Okay, perfect. I hope they are sharing. Yann, est-ce que tu veux que je partage mon écran ou c'est correct? Oui, si tu peux. Comme ça, on peut tous voir ça pour ceux qui ne peuvent pas être en live. OK. Donc là, excusez-moi tout le monde pour ça. C'est dans le fond, c'est sur le site internet, c'est le deuxième vidéo. Alors, sur le site internet, c'est la première vidéo. La première vidéo. Ah, là, on entend encore Isabelle.
Still Isabelle who's talking. Oui, voilà, je pense qu'il y a un petit décalage. Je vais attendre que ce soit rendu le vidéo et puis je vais partager l'écran. Great, thank you so much. There are some, they are in French, you speak in French, but you have some subtitles. The subtitle just resume the ideas because just Okay. the global And idea. yeah, I want to say thank you to Freddy to come on the live, and see you soon, Freddy. I think there are some problem with the sound. Yeah. Can do to check with them. Maybe you stop screen y volver a compartir con sonido. Ah, Rosy, ¿haces vos? Soy yo. Ta. No, es la Etita, pero la Etita creo que tiene que dejar de compartir y luego volver. Ah, no, ya se escucha. Ya se escucha. Je sais que vous le savez déjà, Ya. que ce sont des minéraux qui causent des morts, des millions de morts dans ces pays et de viols de femmes. Mais qui exploite ces minéraux? Qui ne sait pas que le coltan, là où il est exploité, c'est des enfants qui le font. Dans ces milieux-là, c'est la guerre, parce que c'est la guerre qui est financée par l'exploitation de ces minéraux par le parti rebelle. Mais qui ne le sait pas? Malheureusement, les grandes multinationales qui fabriquent les téléphones, qui fabriquent les ordinateurs, qui fabriquent les voitures électriques, ne font pas attention à tout cela. Et le pays est en train de mourir comme ça depuis plus de 20 ans. Nous sommes dans la guerre avec plus de 5 millions de morts, avec plus d'1 million de déplacés internes, plus d'1 million de réfugiés qui sont à l'extérieur. Ça fait de la peine. La misère, voir la misère dans ces pays-là, ça fait beaucoup de peine. Malheureusement, qui devrait prendre conscience? Mais il n'y a pas seulement le multinational. Cette prise de conscience est aussi de par nos autorités quand on parle de la démocratie. C'est pourquoi je disais République démocratique entre guillemets. Quelle démocratie lorsque les minéraux sont pillés, lorsque cela se fait au détriment de la population, lorsque la population reste sans eau, sans électricité et vit dans des maisons empisées alors que les minéraux sont en train d'exploiter. Donc, voilà un peu des situations dont nous allons parler, dont nous devons parler. Et dans les zones où exploitent le minerai, vous avez plus de 20 000, j'allais dire pas 20 millions, 20 000 militaires des Nations Unies qui viennent de plus de 30 pays, de 30 nations différentes dans le monde. Et donc la situation du Congo, le pillage des ressources naturelles, la pauvreté de la population devait être connue de tout le monde. Et tout le monde devait prendre conscience, surtout quand on a entre ses mains un ordinateur ou bien un téléphone portable, un smartphone. Malheureusement, la population est en train de mourir à cause de ces minéraux et nous devons tous nous souder pour que cela cesse. Mais voilà, si nous prenons la cartographie de ces minéraux, le coltan, c'est à l'est du pays, dans le Kivu, une partie dans l'Ituri. C'est à la frontière du Rwanda, c'est à la frontière de l'Ouganda. Et vous verrez que le comptoir d'exploitation ou le traitement du coltan, le premier traitement, c'est au Rwanda. Et toutes les multinationales savent que ce coltan vient du Congo. Et ils savent qu'à Beni, à Ituri, c'est tous les jours qu'il y a de morts. Mais voilà. Et quand les Chinois s'installent comme ça pour piller la Chine, les multinationales chinoises, ce sont les Américains qui viennent, qui disent aussi que nous devons prendre notre part. Sinon, ce sont des Allemands qui disent, ah oui, nous allons construire 10 000 kilomètres de chemin de fer au Congo et pendant 30 ans, et il nous faudra des minéraux. Donc,
Voilà, c'est vraiment comme à l'époque de la conférence de Berlin, à l'époque du partage de l'Afrique, c'est malheureux. Lorsqu'on parle de la RTC, les gens disent que c'est un scandale géologique. C'est comme si on disait, oh, c'est tout ce qu'il y a comme richesse, comme minerai, l'or, le diamant, le cobalt, l'étain, le manganèse, la terre, tout ça au Congo. Mais la pauvreté, c'est la pauvreté extrême dans ces pays. C'est la pauvreté extrême. Le pillage des ressources est vraiment systématisé, et c'est officialisé, c'est internationalisé, c'est normal. Les enfants vivent dans la misère, dans la pauvreté. Il n'y a presque pas de route. Mais c'est tout le jour que le coltan est en train de partir. Tout le jour que l'or est en train de partir. Le cuivre est en train de partir. C'est vraiment, vraiment malheureux. Mais la résistance, c'est vrai, nous sommes là, nous nous battons. Voilà, on a des cheveux blancs aujourd'hui. On les dénonce et on les dénoncera toujours. La complicité, nos dirigeants, ils ne font pas le blanchir. Hein. C'est pourquoi nous voulons que la démocratie règne, qu'on sorte de l'impunité. Que tous ceux qui se mettent dans le mouvement de rébellion, qui s'allient aux rebelles qui viennent d'autres pays, ou du Rwanda ou de l'Ouganda, doivent être sanctionnés. Alors, ceux qui achètent ces minéraux-là du sang doivent aussi être sanctionnés. C'est le combat que nous devons mener, nous tous. Poser la question aux Nations Unies. Dans votre pays, au Brésil, en Allemagne, au Mali, en France, posez la question. Que font les troupes des Nations Unies au Congo alors qu'il y a toujours pillage systématique de minerais? Nous devons lutter. Tous ceux qui sont dans le monde, mettons-nous ensemble, soyons solidaires. Il faut voir les enfants congolais, il faut voir l'état de route, On est paysans, il est difficile de sortir les produits agricoles parce qu'il n'y a pas de route. Il faut voir nos centres de santé, il faut voir l'eau potable. Quelle eau les Congolais prennent? Le pauvre. Malheureusement, dans le monde, le minerai est en train de circuler. Mais quand ce sont des individus qui circulent, on dit, ah non, halte, il faut même construire des murs et qu'on sort des barrages. C'est malheureux. Je voudrais qu'on fasse attention lorsque nous sommes en train d'utiliser nos téléphones, lorsqu'on est en train d'utiliser les ordinateurs, lorsqu'on est en train d'utiliser les caméras, qu'on sache qu'il y a des gens qui sont en train de mourir quelque part. Il y a des femmes qui sont en train d'être violées quelque part. Il y a des enfants qui sont dans des mines. Et ces enfants-là n'étudient pas. Quel est l'avenir lorsque les enfants n'étudient pas? Mais ils sont dans les mines pour exploiter le coltan, pour exploiter le cobalt, pour exploiter l'or, les diamants. Quel est l'avenir de ces enfants? Donc, une fois de plus, un autre monde est possible et nous sommes là. N'arrêtons pas notre combat, nous devons continuer à nous battre. Voilà le petit témoignage. Vous êtes là? Ou on enchaîne une deuxième vidéo? Je pense qu'on peut peut-être enchaîner. Je ne sais pas exactement combien de temps le vidéo était censé C'est toujours 6 minutes. Hein, l'autre, celle sur le commerce international, c'est 6 minutes également, ou 8 minutes, quelque chose comme ça. Je pense que ça doit être bon. Ok, bon, bah, si vous le voulez, on peut poursuivre. Si nous avons quelqu'un ici qui souhaite intervenir, des présents que nous avons. Alors, seulement pour vous dire, il y a déjà la deuxième vidéo qui est en route, en live, normalement. Okay. D'accord, ok. Ah, ok, moi, je vais repartager alors. Normalement. Je vous laisse vérifier. C'est encore en attente pour le moment. Mais lorsque ça repartira, je pourrais vous le repartager. D'accord. So ils ont dit que... Oh, excuse-moi. Non, go, Laetitia. Oui, je la vois. On la voit sur le site, ouais. Right. Anyway, because they're not... you can find this video, you can find it in a better quality if you want. In this website, I put it in the chat.
all the videos they sent to us. And of course, they are better quality and you can take time to see it and explore the others. That's all. So wait, we are in live for 6 more minutes. 6 minutes. Oh, okay. sorry, we are not in live. But the video is in live. The second video nobody is see you. now ongoing. Do you want me to share it again? Ah, parece que no se escucha. Est-ce que vous voulez que je partage une fois de plus? Pourquoi pas, oui. Comme ça, on voit quand ça s'arrête. Et il y avait une entreprise espagnole qui est partie. Et maintenant, la place, ce sont les Américains qui viennent avec General Electric. Ceux-là même qui avaient endetté le pays pour le premier barrage. L'électricité, on va l'amener en Afrique du Sud, on va l'amener en Égypte, on va l'amener au Nigeria à travers ce qu'on appelle l'autoroute de l'énergie. Donc, vous voyez la carte de l'Afrique vers le Nigeria, vers l'Égypte, vers l'Afrique du Sud, autoroute de l'énergie. Et tout cela au détriment de la population. Donc, nous disons, il est temps qu'on sorte de ces grands barrages pratiquement inutiles. Sinon, alors, c'est des barrages qu'on doit construire pour traiter le minerai congolais, pour transformer le minerai du Congo, pour transformer le produit agricole du Congo. Et chacun de nous doit faire attention à cela, surtout à l'impact environnemental. On parle du changement climatique, on parle de protection de l'environnement, mais voilà, ce sont des grandes entreprises, ce sont des grandes multinationales, ce sont des grandes puissances qui se mettent maintenant dans ce qu'ils sont en train d'appeler autoroutes. On ne doit pas continuer à voir les lignes à haute tension qui passent au-dessus de maisons. Le paysan regarde ça comme s'il regardait un oiseau. Les courants passent. Et entre-temps, on doit déforester. On va couper, on va couper, on va couper. C'est vraiment, on coupe la forêt, on détruit la forêt, alors que si on avait de l'énergie dans les maisons, on aurait résolu ces problèmes. Cette histoire d'énergie électrique et des grands barrages qu'on doit construire, ça, parfois, ça nous fait mal au cœur. Le barrage Inga 1, Inga 2, aujourd'hui, Kinshasa a plus de 12 millions d'habitants. Il y en a même qui parlent de 15 millions d'habitants. Les gens n'ont pas de l'électricité. Et les conséquences, comme je disais, vous avez toutes les forêts autour de Kinshasa et des autres grandes villes qu'on est en train de détruire pour faire de la braise, le bois de chauffe, la braise, le charbon de bois pour la cuisine. Donc, on est en train de détruire pratiquement tout l'environnement parce qu'il manque de l'électricité à Kinshasa. Il manque d'électricité dans nos grandes villes. Alors que nous avons un grand barrage pour lequel nous payons, jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à payer des dettes. Voilà maintenant, on parle encore d'un autre barrage avec 14 milliards de dollars de dettes. Et la Société nationale d'électricité devra acheter du courant à ces entreprises-là qui vont construire le barrage. Pendant 25 ans, s'il vous plaît. Ces entreprises vont gérer le projet, le barrage qu'ils vont construire pendant 25 ans. Et pendant tout ce temps, la Société nationale d'électricité devra acheter de l'électricité chez ces entreprises-là et revendre aux Congolais. Vous vous imaginez? Et comme on a libéralisé le secteur, cela veut dire tout simplement que la Société nationale d'électricité va disparaître. Et l'électricité devrait aller, les 2 tiers devraient aller en Afrique du Sud et chez ceux qui ont des grandes entreprises de minerais, sinon aller vers l'Égypte. Plus de 5000 km, amener l'électricité sur 5000 km. Vers le Nigeria, sur plus de 2000 km. Vers l'Afrique du Sud, sur plus de 2000 km. Non, il y a de quoi
réellement devenir fous dans ce monde. Et tout cela, c'est pour les intérêts de multinationales, parce qu'avec ça, au moins, ils savent qu'ils ont mis leur argent en sécurité. Et comme le Congo a de minerais, la dette sera garantie par le Congo, la République démocratique du Congo. Si on n'arrive pas à payer, eh bien, on prendra le minerai, on prendra le bois. Non, ça fait beaucoup de peine. Donc, nous devons réellement nous réveiller, prendre conscience et dire non à tout ce qui rend encore à ce 21e siècle de peuples esclaves des multinationales. Merci. Oui, c'est parfois difficile de voir les paysans qui sont juste à côté de la ligne à haute tension ou de la ligne à moyenne tension. Comme vous voyez derrière moi ici, cette ligne va vers le centre de recherche agronomique. Mais les paysans, malheureusement, n'ont pas l'électricité. Parce par manque de politique énergétique pour le milieu rural, pour les paysans. Et ça fait beaucoup de peine. Donc nous voulons qu'il y ait de l'énergie. Ah, ça a été coupé, je crois, non? Hi. Well, it was cut. I don't know why, but it's really the time where our Indian fellows are coming. It's arriving. We are going to do the transition. So I think some are here already. So I give to them the control, and we are taking 10 minutes of break of the diffusion live, because we are going to need some time for do all the connections and the streaming and everything. But of course, the people who want to stay here can stay here, and they are always welcome. It's like a home now. And yes, thank you for everything. We are going to see you again. Thank you really very much, Laetitia, too, because you are here since, I don't remember, at least 2 hours. I don't know. So thank you very much, Laetitia, and thank you really for your poetic moment. It was really, really nice. And thank you, of course, Isabel, too, but for all your discussion, all the discussion about yes, the farmers and the strike and they fight, and was really important. Thank you, Aaron, too, because you are here since the beginning of the Marcha, and of course, Mark, because you stay, you represent Oceania, and that's really nice. Thank you to all of you. Oh, Thanks, I'm sorry, Laetitia. sorry, Thank you very Mark. It's okay. Yeah, Mark. It's okay. You'll see it. Don't forget to save the chat before you go. I probably will go soon too. I think I need a bravery award today, because all day I've been sitting on a bar stool. I only found the cushions later. Your back are okay? I'm okay. I'm okay. I'll live. Great. I'm just writing one more thing. Thank you all. Thank you all. It's been a pleasure to share this time. I know Graham is still listening. Graham is taking our state government to court in a class action. He's part of the spearhead that Ann Paulina was talking about. It's true, street protests and marches and blockades, they have their point, they have their purpose. But, you know, yelling at bulldozers and buildings doesn't get you very far. In the end, we need legislation. We need new legislatures that will protect us and our future, so that we can share a pleasant
future rather than something that's quite accidental. And we need a new way of life. A lot of persons think that when we consume, when you buy less, you're not happy. We can be happy without buying a lot of things. And a lot of persons need to discover that. Thanks a lot. In India now. Yeah, okay, I'll just say that my sister says, every dollar that you spend is a vote for the future that you will get. Yeah. Nice. Well, okay. So, okay, perfect. Up. Sorry, I'm taking some time, but are you going to close the chat? No, you can stay. You can stay. The chat and the Zoom is going to stay. So, Mark, if you want to come back, take a rest, sleep a little bit. Now it's India, after it's Europe, after it's South America and everything. So you are always welcome. Just have the confirmation. I'll be listening while I fix. I'll be listening while I fix my girlfriend's shoes. Laetitia, merci beaucoup. Et c'est beau, hein, t'es libérée. Merci encore pour tout. Mais merci à toi, vraiment. Je sais que tu es là depuis bien avant moi. Alors, puis en plus, c'est le milieu de la nuit pour toi. Et puis vraiment, pendant un moment, tu disais, on fait de notre mieux et tout, en toute humilité, mais tu as fait un très, très beau travail, de même que tous les collègues et tout le groupe. Vraiment, là, je pense que tout le monde, on peut en être reconnaissante et reconnaissant. Merci beaucoup. Merci aussi à Isabelle et à tous les autres qui sont présents au beau milieu de la nuit, par chez vous. Comme je disais tantôt, ça rappelle beaucoup la passion et la solidarité qui nous ramènent ici. Mais prenez soin de vous quand même. On a besoin de vous en santé et en forme. Alors, j'espère qu'après tout ce beau travail, vous allez pouvoir vous reposer un peu à tête reposée. Là, vous le méritez entièrement. Oui, et solidarité aux enfants de réfugiés et d'immigrés. On pourra parler aussi, je fais partie du même camp. Pour ça que la lutte pour les migrants, moi, c'est la lutte prioritaire. Il va falloir vraiment qu'au prochain Forum social mondial, ce soit ça la priorité. Ça va être ça nos urgences. Mais c'était très joli ton témoignage. Merci beaucoup, j'apprécie beaucoup. Mais voilà, c'est ça, on est en train de le retaper. Et puis, si vous êtes intéressés, ça me ferait tellement plaisir de vous le faire lire en entièreté un jour. Et merci encore à Yann. Peut-être au Canada. Hein. Pardon? Peut-être au Canada, j'espère. Oui, mais en fait, la famille du côté de mon grand-père a immigré, s'est réfugié en France. Donc, mon grand-père est actuellement en France. Ah, ok. Ah bah oui, de quel côté il est en France? En ce moment, il est à Nogent-le-Rotrou avec ma grand-mère. Non. Mon père vient d'acheter une maison là-bas. J'espère que c'est pas en live. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas en live là? Si on l'est, je pense. J'espère que non. On va couper. C'est quand même en live sur YouTube apparemment. Ah oui, c'est vrai. Attention. Bon, non, il nous manque plus que l'espéranto. C'est bien dommage que l'espéranto n'ait pas pris quand il a été créé parce qu'on n'en serait pas là à galérer avec nos langues respectives. Il faut que les langues subsistent, mais qu'au moins on ait une langue commune parce que l'anglais peut pas faire ce lien-là. Mais bon, c'est encore pas pour maintenant, mais c'est bien dommage.
Bon. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Et puis, bah écoutez, je vous invite à éteindre vos caméras doucement et à laisser ce live en pause. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao, Merci à ciao. tous et à toutes et merci à toi, Yann.